Die war Geschichte Alexanders de Großen. Die Legend beginnt. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich einen jungen Mann, ran der bekannten Welt vor. Ist gerade einmal 20 Jahre alt. Docker beflight ein hier. Hinter ihm strecken sich Europa und Griechenland. Vor ihm liegt Asien, riesig, geheimnisvoll, unvorstellbar reich und Verdiedheit vom Großen Reich, das die Welt gesehen hat. Die meisten Männer werden sagen. Dieser junge Mann sagt nicht. Sein Name ist Alexander. Und ist gekommen, zu erobern. Hut haben begeben wir uns auf ein außergewöhnlich Reis durch eins der bemerkenswertesten lebender Geschichte. Wir folgen Alexander von Makedonien. In die Geschichte eingegangen als Alexander der Groß, von seiner Geburt in einem Königreich, Rand der griechischen Zivilisation bis, zu seinem Tod als Herrschers der Großen Reichs, das die antike Welt gesehen hat. In nur 13 Jahren der Eroberung marschiert seinen Herren über 35,000 Kilometer. Verler in ein Schlacht, rundet über 20 Städte. Verbreitet die griechische Kultur über 3 Kontinente und während den Lauf der Menschheitsgeschichte für immer. Sie kennen Alexanders Namen. Vielleicht begegneten Sie ihm in der Schule, als Sie von seiner Eroberung Persiens oder seinem Lehrer Aristoteles lernten. Vielleicht haben Sie in den Filmen gesehen, wie dem Schwert in der Spitze einer angreifenden Kavalleriestand. Vielleicht kennen Sie in als eins der großen Militärgenies der Geschichte, neben Caesar und Napoleon. Oder vielleicht kennen Sie in vor allem als Symbol für Eroberungsdrang, und die Sehnsucht nach dem Unbekannten. Doch war Alexander wirklich? Legend war die Legenden basiert. Die sich übers wie Jardesend ansammelt haben. Vergessen war die Propaganda seiner antiken Biographen. Vergessen war die modernen Interpretationen. Die in als Helden oder Schurken. Als Zivilisator oder Zerstörer sehen. Was bleit. Ein Mensch von außergewöhnlichen Fähigkeiten und Komplexität. Ein Mann, der Soul großzügig als auch grausam. Visionär und rücksichtslos. Philosophisch und pragmatisch sein konnte. Ein genialer Feldherr. Der ein Schlachtwürler. Ein Herrschers, der von der Vereinigung von Ost und West träumt. Ein junger Mann, der die Welt erobert und weint, weil es kein Welten mehr zu erobern gab. So besagt es die Legend. Die Fakten sind beinahe so beeindruckend wie die Legenden. Alexander wird 356 v. Chr. In Pella, der Hauptstadt Makedoniens, gebern und bestieg nach der Ermordung seines Vaters 20 Jahren den Thron. Die folgenden 13 Jahre verbrachte in fast ununterbrochenen Feldzügen. Erobert das Persische Reich. Die dämliche Supermacht. Und stiess seinen Armeen bis und die Grenzen Indiens vor. Gründet Stadt, die bis hut bestehen. Von Alexandria in Ägypten bis Kandahar in Afghanistan. Verbreitet die griechische Sprache und Kultur im Nahen Osten und schafft damit das, was Historiker das Hellenistische Zeitalter nennen. Als 32 Jahren in Babylon starb. Herrschte über Gebiet. Die sich von Griechenland bis Indien, von Ägypten bis Zentralasien erstreckten. Das Großzusammenhängend Reich. Das die Welt bis dahin gesehen hat. Doch Alexanders Bedeutung reicht weit über militärische Eroberungen hinaus. War einer der großen Kulturveränder der Geschichte. Die von ihm gegründeten Stadt wurden, zu Zentren griechischer Gelehrsamkeit. Die von ihm eroberten Gebiet öffneten sich griechischen Siedlern. Handeln und Ideen. Die von ihm in nieder kulturell Synthese. Die griechisch, persisch, ägyptisch und ostliche Traditionen Varianti. Schaff ein kosmopolitische Zivilisation. Die Jahrhundert Bestand hat. Die Bibliothek von Alexandria. Die Hellenistischen Königreich. Die Verbreitung der griechischen Philosophie und Wissenschaft im Nahen Osten. All dies waren Folgen von Alexanders Eroberungen. Sein Pragdi alle nach folgenden Generationen. Das Römische Reich orientiert sich bewusst an Alexanders Leistungen. Mittelalterliche Herrschers von Karl dem Großen bis zu den osmanischen Sultanen beanspruchten. Alexanders Nachfolger zu sein. Feldherren aller Epochen studierten seine Taktiken. Napoleon trug eine Abschrift seiner Feldzüge bei sich. Und General Patton sah sich als die Reincarnation Alexanders. Statt, die Alexanders Namen tragen.
finden sich überall auf der Landkarte von Ägypten bis Afghanistan. Geschichte über in Tauchen und der Literatur auf. Von griechischen Romanzen über Persisch Dichtung bis hin zu mittelalterlichen europäischen Legenden. Hudabend worden wir Alexanders Gesamtgeschichte nachzeichnen. Wir beginnen vor seiner Geburt betrachten Makedonien unter seinem Vater Philipp II. Wie Philipp ein Rückständiges Bergkönigreich zur dominierenden Macht Griechenlands formt. Wir werden Alexanders außergewöhnliche Ausbildung bei Aristoteles seine frühen, bemerkenswerten Fähigkeiten Mittelben. Wir werden Mittelben. Wir inmitten von Gewalt Inchigen König wird sein Macht mit Rücksichtsloser Effizienz festigt. Wir werden seinen Einfall in Persien verfolgen, die Großen Schlachten Mittelben. In denen sein taktisches Genie immer wieder größere Streitkraft besiegt. Wir werden ihm durch Kleinasien, Syrien Ägypten, nach Mesopotamien Persien, weiter nach Zentralasien Schließlich bis und die Grenzen Indiens marschieren. Wir werden nicht nur sein Schlachten erforschen, sondern auch sein Visionen, seinen Versuch, die griechisch Persisch Kultur zu vereinen, die Gründung von Städten zur Verbreitung der Zivilisation, sein hin sein Politik zur Einigung seines Reichs. Wir werden sein Persönlichkeit, seinen mit dem Kampf, sein Großzügigkeit gegenüber Freunden, sein Wutausbruch, sein wachsende Paranoia, seinen Alkoholkonsum sein komplexen Beziehungen zu Gefahrten Generalen untersuchen. Wir werden sein letzten Jahr verfolgen, als sich sein Armee weigert, weiter zu marschieren in zur Umkehrszwang. Wir werden sein Rücker nach Babylon seinen mysteriosen Tod im Alter von 32 Jahren Mittelben. Vergiftet, so heißt es, doch ein Krankheit erscheint wahrscheinlicher. Wir werden sehen, wie sein Reich sich rasch unter seinen Generalen zersplittert so die hellenistischen Königreichen standen, die den Mittelmeerraum den Nahen Osten in den nächsten 3 Jahrhunderten beherrschen sollten. Wir werden sein historisches Erbe untersuchen, wie später Generationen in Erinnerung behielten Veränderten, wie sein Eroberungen die Welt nachhaltig prägten, wie sein Leben zur Legend die Legend zum Mythos wird. Wir werden den grundlegenden Fragen nachgehen. War Alexander ein Visioner oder ein Zerstorer? Verbreitet ein Zivilisation oder eine Eroberungen? War sein Erbe letztlich positiv oder negativ? Es gibt kein einfachen Antworten. Alexander war zu komplex, sein Einfluss zu vielschichtig, sein Erbe zu umstritten für ein Urteil. Was wir abertan können, ist zu verstehen, was tatsächlich tat. Warum tat welch Bedeutung soll für sein Zeitgenossen als auch für den Lauf der Geschichte tat. Lennen sie sich also Zurich, schließen sie die Augen, wenn sie machten, lassen sie ihr Gedenken in die antike Schweifen. Wir schreiben das Jahr 356 v. Chr. Im Bergkönigreich Makedonien, im nördlichen Rand der griechischen Zivilisation, wird kein Gebren, das die Geschichte währenden Word. Sein Mutter behauptet, stammt von Achilles Hercules ab. Sein Vater baute ein hierauf, das Griechenland erobern soll. Der Junge selbst wird die Welt erobern. Die Geschichte beginnt nicht in einem Palast, sondern in einem Königreich, Makedonien, einem Land, das die meisten Griechen für kaum zivilisiert hielten. Rausgebiet mit Bergen Kriegern. Alexander zu verstehen, müssen wir zunächst sein Herkunft seinen außergewöhnlichen Vater kennen, den Weg zum Ruhm nicht. Beginnen wir also ganz am Anfang, in den Bergen Makedoniens, wo Philipp II, den Grundstein für die beispiellosen Eroberungen seines Sohns legt. Kapitel 1. Die Entstehung Makedoniens, Philipps Vision. Das Königreich Makedonien erstreckt sich über die nördlichen Ausläufer der heutigen Griechenlands. Ein Land mit Bergen, Tälern, Walden Ebenen. Hat man es 360 v. Chr. besucht, where einem an ganz anderes Land begegnet als die mondanen Stadt Griechenlands. Athen hat sein Philosophen Theater, sein Demokratie seinen Handel. Sparta hat sein legendären Krieger, sein streng Disziplin. Makedonien hingen besaß welcher Philosophie nach kultiviert. Es hat Berge, tapfer Krieger einen jungen König namens Philipp II. Der außergewöhnliche Ambitionen hegt. Die meisten Griechen hielten die Mägden nicht für echt Griechen.
Sie sprachens war einen griechischen Dialekt, aber mit einem so starken Akzent, dass die Südgriechen mu hatten, sie zu verstehen. Sie verrückten griechisch Götter, jedoch mit fremden Einflüssen. Sie behaupteten, von griechischen Helden abzustamen, letten aber wie Barbaren. So die Meinung der kultivierten Athener. Makedonische Leid jagten, tranken kämpften. Ihr König regierten nicht durch demokratische Institutionen, sondern durch persönlich stark die Loyalität rauer Krieger. Es war ein Kriegerkultur, direkt brutal. Ganz anders als die kultivierte Zivilisation Athens oder der DB. Diocese Königreich Philipp, als 359 v. Chr. König Word. Es war kein Vielversprechens Makedonien war schwach von feindlichen Nachbarn bedroht. Die Iraner im Westen hatten den vorherigen König erst kürzlich in einer Schlacht getötet. Die Pionier im Norden plünderten unaufhörlich. Athen kontrolliert wichtig Stadt in der Makedonischen Kust. Das Königreichsgehen im Rand des Zerfall zu stehen. Droht von starkeren Machten aufgeteilt, zu werden oder in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Doch Philipp war kein gewöhnlicher König. Hat sein Jugend als politischer Gefangener in den die verbracht, die damals die dominierend militarmik Griechenlands waren. Dort hat die revolutionären militarischen Urungen de Thebanisken Generals Epaminondas Miterlet. Neue Taktiken, neue Formationen, neue Wedge. Verschiedene Militäreinheiten zu koordinierten Streitkräften zu vereinen. Philipp vernelijk dies lehren Begen zu planen. Wir sie in Makedonien anwenden konnte. Sein Vision war klar. Makedonien von einem schwachen Königreich im Rand Griechenlands zur dominierenden Macht der griechischen Welt zu machen. Dies erfordert militärische Innovationen, politisches Geschick, wirtschaftlich Entwicklung unerbittlich Entschlossenheit. Philipp besaß all dies. Begann mit einer Militärform. Das Makedonische Heer war ein lockerer zusammenschluss adliger Kavallerie irregular Infanterie gewesen, zwar effektiv im Gebirgskrieg, aber den disziplinierten Speertragen Südgriechenlands nicht gewachsen. Philipp reformierte es grundlegend. Sein wichtigste Neuerung waren die Makedonischen Phalanx, eine Infanterieformation, die mit Sarissen, bis zu 5 Meter langen Piken, bewaffnet war, weitaus länger als die Speer der griechischen Speerträger. In Deiten Rechteckigen Formationen aufstellt, bildeten dies Pikenier eine Hizu undurchdringliche Mauer aus Pikenspitzen. Die vordersten 5 Reihen konnten ihr Piken gleichzeitig nach vorn schludden so mehrere tadliche Spitzenreihen bilden. Fein konnten die Pikenier selbst nicht erreichen, unaufspießt zu werden. Kavallerie konnte sie nicht effektiv angreifen. Und ihr Infanterien konnten ihr Formation nicht durchbrechen. Doch die Phalanken hatten ein Schwäche. Sie waren langsam unflexibel somit anfällig für Angriff, von den Flanken oder dem Rücken. Philipp begegnet diesem Problem, indem die Phalanken mit like Kavallerie, der sogenannten gefahrten Kavallerie, kombiniert. Einer schweren Staatskavallerie aus dem Makedonischen Adel. Waren die Phalanken den Feinbanden. Griff die Kavallerie die Flanken oder den Rücken in Zerschlag, so die feindlichen Formationen. Dieser kombiniert Waffenansatz. Der Infanterie Kavallerie in sicher ganzenden Rollen koordiniert. War revolutionär. Philipp schuf zu dem Spezialeinheiten. Hohe Paspissen bildeten die Elite Infanterie verliehen den Phalanken die Flexibilität, die ihnen fehlt. Like Infanterieeinheiten, wie Peltessen Plankler bedrängten den, feind kämpften in unwegsamem Gelände. Belagerungsingenieur entwickelten Ausrüstung für den Angriff auf befestigte Stadt. Logistics stellten sicher, dass die Armee weit von der Heimat entfernt operieren konnte. Dies war die erste wirklich professionelle Armee in der griechischen Geschichte. Ständig trainiert, regelmäßig basalt systematisch organisiert. Doch militarisch macht allen Word Philipps Ziel nicht erreichen. Braucht Reichtum, sein Heer zu finanzieren, politische Legitimität, sein Ambitionen zu rechtfertigen. Makedoniens Silbermannen lieferten ihm diesen Reichtum. Philipp baut den Bergbau aus nutzt die Gewinn zur Finanzierung der militarischen Expansion. Sein Legitimität zu untermauern, behauptet von Herakles abzustamen,
UND inszeniert sich als vertiger traditioneller griechischer Wort gegen persischen Einfluss. Philipps diplomatisches Geschick stand seinem militarischen Kanon in nix nach. Setzt Bestätigung ebenso effektiv wie Schlachten. Corruption ebenso bereitwillig wie Kavallerie. Kein Festung ist unannehmbar, wenn ein mit Gold beladener SLSI erklimmen kann. Soll gesagt haben. Erritet 7 Frauen. Wobei de ein Bündnis mit einer anderen Fraktion oder einem anderen Königreich besiegelt. Mit berechnendem Opportunismus schloss, UND Brock Bündnis UND unterstützt stets die Seat. Die Makedonischen Interessen durch eine Kombination aus militarischen Siegen, geschickter Diplomatie UND strategischen hervordert. Philipp dent die Makedonisch macht schrittweise aus. Erobertem Legion Gebiet, sichert seine Grenzen UND began, seinen Einfluss in Südgriechenland auszuweiten. Als die griechischen Stadtstaaten untereinander Krieg führten, UND das Staaten sie ständig. Griff Philippi ein, unterstützt mal die ein, mal die andere Seat, stets jedoch im Interest Makedoniens. Im Jahr 357 v. Chr. Geske etwas, das sich als bedeutsamer erweisen sollt als jeder militarisch Sieg. Philipp erritet Olympias, ein Prinzessin aus Epirus. War politischer Natur UND festigt ein Bündnis zwischen Makedonien UND Papyrus. Doch bracht einen Sohn hervor. Der alles, was Philipp reatat, weit übertreffen sollt. In einer Sommernacht des Jahres 356 v. Chr. waren Philipp die Stadtpartei belagert, überbracht ihm ein Boot gut Nachrichten. Sein General Parman hat einen großen Sieg errungen. Sein Pferd hat bei den Olympischen Spielen triumphiert. UND Olympus hat einen Sohn Gebran. Das Kind erhielt den Namen Alexander. De Legend nach war sein Geburt von Vorzischen, UND Omen begleitet. De Tempel der Artemis in Ephesus, eins der 7 Weltwunder der Antike, brannte in der Nacht seiner Geburt nieder. Später wurde dies so gedeutet, dass die ganze Ser mit Alexanders Geburt beschäftigt war, ihren Tempel zu schützen. Seers wirken det, dass das Kind, das in einer solchen Nacht gebran wird, die Welt erobern wird. Dies in Naderlich Spader Legenden, Geschichten, die nach Alexanders Taten entstanden, innen übernatürlich Bedeutung zu verliehen. Doch fangen etwas Reals an. Von verhester Kindheit und galt Alexander als außergewöhnlich. Wuchs in einem königlichen Haushalt auf. Der Raffinesse UND Gewalt Varanti. Sein Mutter Olympias war leidenschaftlich, möglicherweise Label, aber ergiebig. Sie erzählt ihm Geschichten über sein göttliche Abstammung. Sie behauptet, von Achilles über das Königshaus Zusammen, waren Philipp sein Abstammung auf Herakles zurückführt. Alexander sagt dies Geschichten in sich auf UND Glot, zu großem Berufen zu sein. Sein Frühbildung erhielt von mehreren Lehrern. Leonidas, ein Verwandter der Olympus, lehrten Selbstdisziplin durch Hartmethoden, Karj Narum, Gewaltmarsch UND Korporlich Entberungen. Die spartanische Erziehung legt den Grundstein für die unglaubliche Ausdauer, die Alexander in seinen Feldzügen an den Tag Legend sollt. Lismos lehrten Literator, insbesondere Homer. Alexander liebt die Ilias über alle anderen Bücher, UND sah sich als einen neuen Achilles. Dazu UND einem frühen Tod bestimmt war. Die berühmte Begebenheit mit Befalles ereignet sich, als Alexander etwa zen Oderswolf Jar alt war. Ein Pferdehandler bracht Philipp einen praktischen Hengst. Doch das Pferd war, wild UND unbandig. Niemand konnte es reiten. Philipp wollte es gerät wegschicken. Als der junge Alexander darum bat, es versuchen zu dürfen. Glaubst du weißt es besser als die Altren? Fragt Philipp. Alexander bestand darauf, denn hat bemerkt, dass das Pferd Angst vor seinem eigenen Schatten hat. Dreht das Pferd zur Son. Beruhigt es UND bestieg es erfolgreich. Philipp sagt UND zu ihm gesagt haben. Mein Junge, du musst ein Königreich finden, das groß genug für dein Ambitionen ist. Makedonien ist zu klein für dich. Ob die Geschichte war oder ausgeschmückt ist, lasst sich nicht mit Sicherheit sagen. Antiquellen lieten solche prophetischen Anekdoten. Doch dies Geschichte verdeutlicht Alexanders Eigenschaften bereits in jungen Jahren. Scarf Beobachtungsgabe, Selbstvertrauen.
Mut und die Fähigkeit, Dinge zu erkennen, die anderen in Gingen. Als Alexander Dreisenjar alt war, sorgt Philipp dafür, dass der Philosoph Aristoteles sein leere Wort. Dies war ein außergewöhnliche Gelegenheit. Aristoteles galt bereits als einer der großen Denker Griechenlands, Schüler Platons, Meister zahlreicher Disziplinen und Pionier der Logik, Biology, Ethik und Metaphysik. Philipp gewahrt Aristoteles ein abgelegenes Refugium in Mietza, where Alexander und Ostwald gefahrten fernab der Hofintigen unterrichten konnte. Drei Jahre lang unterrichtet Aristoteles Alexander in Philosophie, Nader Wissenschaften, Medizin und Literatur. Stellt für Alexander ein Sonderausgabe der Ilias, die dieser sein Leben lang in Ehren hielt. Aristoteles lehrt in Nader Philosophie, Botanik und Zoology. Lehrt in Astronomie und Ferdin in die griechisch-politische Philosophie und Ethik an. Vor allem aber lehrt in, Fragen zu stellen, zu analysieren und systematisch über Problem nachzudenken. Dies Bildung prägte Alexander nachhaltig. Während seiner Feldzug, der Biologist preparat in Aristoteles. Brach die griechische Kultur in die eroberten Gebiet und gründet Stadt Institutionen nach griechischem Vorbild. Sein Vision, verschiedene Völker unter einer gemeinsamen Zivilisation zu vereinen, spiegelt philosophisch Ideal wider, die Aristoteles lehrt. Ironischerweise glaubt Aristoteles, selbst Jedek und die Überlegenheit, der Griechen gegenüber allen anderen Völkern und hat Alexanders, Politik der kulturellen Verschmelzung missbilligt. Alexanders Rief Watson die Spannungen seinem Vater. Philipp zahlreiche Handfurten zu Unsicherheiten in der Thronfolge. Welcher Sohn wird Urban? Philipp sieht einer Makedonischen Adligen namens Cleopatra. Nicht die berühmt ägyptische Cleopatra, sondern ein gebrauchlicher griechischer Name. War besonders problematisch. Beim Hochzeitsfest der Haupt Cleopatras Onkel einen Toast auf einen legitimen Urban und die Tit Damiden, das Alexander, der Sohn der im Ausland geborenen Olymp. Urgent weniger legitim sei als potentiell Zukunftssohn. Von Cleopatra. Alexander geriet in what? Schluttert dem Mann seinen Becher und den Kopf und Schrei Beschimpfungen. Der betrunken Philipp zog sein Schwert und Taumelt auf Alexander zu. Stolpert aber und fiel hin. Alexander stand spottisch über seinem Vater. Setter Manner, du ist der Mann, der sich bereit macht, von Europa nach Asien überzusitzen. Docker kann nicht von einer Couch zur anderen wechseln, ohne zu fallen. Der Vorfall offenbart tief Zerrissenheit in der Königsfamilie und die Warf Berechtheit Fraud, zur Thronfall auf. Alexander und die Olympus Gen vorübergehend, ins Exil und die Kurten erst Zurich. Nach dem Vermittler mit Philipp Versen hatten. Doch das Vertrauen war zerstört. Olympus und die Alexander buten Philipps, jüngst misstrauisch. Der Wassen, das neue Urban Alexanders Position gefahren wurden. Die Family zerbrach, waren Philipp seinen Großen Fall vorbereitet. Den Einmarsch in Persien. 337 v. Hat Philipp erreicht, was 20 Jahres über nach unmöglichgehen. Durch militärische Siege, diplomatisches Gestik und unerbittliche Entschlossenheit, hat Makedonien zur dominierenden Macht in Griechenland gemacht. Die südlichen Stadtstaaten, die 338 v. in der Schlacht bei Sharona besiegt worden waren, hatten die makedonische Oberheit anerkannt. Philipp organisiert im Korinthischen Bund, nominell ein Bündnis, tatsächlich aber ein von Makedonien kontrollierter Staatenbund. Erklärt sein Absicht, in Persien einzumarschieren, die griechischen Kleinasien zu befreien und. Philipp II. Wohl die persische Invasion Griechenlands, 150 Jahres überreichen. Diese Invasion soll Jedek in stattfinden. Zumindest nicht unter Philipps Befehl. Im Sommer 336 v. Word Philipp, warender die Hochzeit seiner Tochter mit prunkvollen Zeremonien feiert, von einem seiner Liebwater, einem jungen Mann namens Pausanias, ermordet. Die Umstände des Attentats sind bis heute rätselhaft. Handelt Pausanias aus persönlicher Verbitterung, wie die offizielle Version behauptet, oder war Thiel einer Verschwörung. Und der Olympus, Alexander oder persische Agenten beteiligt waren, die Philipps geplante Invasion fürchten, wurden mit Sicherheit erfahren. Entschieden sind die Folgen. Philipp II.
der Makedonien von einem schwachen Königreich, zur dominierenden Macht Griechenland gemacht. Das hier aufgebaut die Voraussetzungen für die Welteroberung geschaffen hat, war tat, seinen 20 Jarger Sohn soll König werden. Alexanders Weg zur Macht war durch die Leistungen seines Vaters gebnet wordens. Das hier, das Persien erobern sollt, war Philipps Schaffung. Der Reichtum, der die Feldzug finanzieren sollt, stammt aus Philipps Ideen. Die taktischen Innovationen, die Schlachten entschieden sollten, waren sein Entwicklungen. Selbst der Entschluss, Persien zu erobern, war sein Plan. In diesem Sinn baut alles, was Alexander errichtet, auf Philipps Fundament auf. Doch Alexander ward das, was Philipp geschaffen hat. Nutzen erreichen, woven Philipp nur geträumt hat. Philipp formt Makedonien zu einer griechischen Großmacht. Alexander ward die bekannte Weltwährender. Philipp rusty das hier aus Alexander ward bis eines Ende der Welt führen. Philipp plant, Persien zu erobern. Alexander ward vernichten. Der junge Mann, der 336 v. König word, war sein ganzes Leben lang auf dies Roll vorbereitet wordens. Von Aristoteles Erzigen, in Schlachten erprobt, den Geschichten von Achilles Herakles aufgewachsen, von seiner Bestimmung überzeugt. War bereit. Die Frage war, ob die Welt bereit führen war. Last uns nun beobachten, wie Alexander die Macht ergriff, sich darauf vorbereitet. Die Außergewöhnlichst, von Eroberungen der Antike zu starten. Kapitel 2. Die Machtergreifung, der junge König. Die Nachricht von Philipps Ermordung lost ein sofortig, Kreis aus Makedoniens, Macht beruht auf Philipps persönlicher Autorität seinem militärischen Genie. Sein plötzlicher Tod schuf gefahrlich Unsicherheit. Fein dem in, Ausland witterten ihr Chance. Feindlich Stamm und Makedoniens Grenzen berieten einen Angriff vor. Griechisch Stadtstaaten erwagen ein Rebellion. Persisch Agenten finanzierten vermutlich die Opposition. Innerhalb Makedoniens, selbst konnten rivalisieren Thronensprüche erhoben werden. Alles, was Philipp aufgebaut hat, stand auf dem Spiel. Alexander handelte entscheidender Geschwindigkeit. Innerhalb weniger Stunden nach dem Tod seines Vaters sicherte sich die Unterstützung der ranghöchsten Heeresführer, insbesondere von Antipat Parmenien, Philipps virtutesten Generalen. Ihre Unterstützung war von entscheidender Bedeutung. Das Makedonische Heer war die Warmacht. Ohne seine Unterstützung konnte niemand den Thron bestiegen. Alexander pflegt bereits persönlich Beziehungen zu vielen Heeresführern. Hat 18 Jahren in Seat in Sharona, gekämpft DBI Sol, mit als auch taktisches Geschick bewiesen. Sie wissen, dass Philipps Sohn war. Sol vom können als auch vom Blutter. Doch die Unterstützung der Heeresführer allgemein nicht. Alexander sah sich potenziellen Rivalen innerhalb der Königsfamilie selbst gegenüber. Ging rücksichtslos gegen sie vor. Cleopatras Onkel, der Alexander auf Philipps Hochzeitsfest beleidigt hat, ward hingerichtet. Weiter potenziell Thronenwarder starben in rascher Folge, offiziell Verbrechen, tatsächlich aber, Alexanders Position zu sichern. Ein Cousin, der nichts Bedrohliches gegen hat, ward getötet. Nur weil zur Symbolfigur der Opposition werden konnte. Alexanders erste Election in der Königsherrschaft war. Das nicht gegenüber Rivalen, Selbstmord bedeutet. Einige dieser Heinrich Tungen befahl Alexander direkt. Und billigt der Stillschweigend, sich die Möglichkeit der Abstreitbarkeit zu wahren. Sein Mutter Olympus, die dem Exil zurückgekehrt war, ragt sich besonders brutal in Philipps letzter Frau Cleopatra ihrer kleinen Tochter. Beide werden auf so grausam Weise getötet, dass man es kaum beschreiben kann. Offenbar Alexanders Wissen, wenn nicht gar seinem Ausdrücklichen Befehl. Dies war die Dunkelseite der antiken Politik. Macht erfordert die Besiedigung von Rivalen, die Besiedigung bedeutet Toten. Alexander verstand dies Notwendigkeit bereits 20 Jahren. Nachdem die inneren Rivalen ausgestaltet waren, sah sich Alexander äußeren Bedrohungen gegenüber. Makedoniens nordlich Nachbarn, die Iriner, Thrainer Tribaler, sahen in Philipps Tod ein Chance. Ihr unabhängig Wiederswirlingen oder Makedonisches Gebiet zu plundern.
im Süden Norwegen die Thieves, Athen und griechische Stadt, sich der Makedonischen Herrschaft zu entziehen. Dies der Athenisch Redner, der sich jahrzehntelang gegen Philipp gestelt hat, wirken det, der junger Alexander sei kein Bedrohung, nur ein junger, der Makedonien niemals verlassen wird. Die Thieves begannen, einen offenen Aufstand vorzubereiten. Alexander widerlegt Dies Behauptung auf katastrophale Weise. Im Herbst 336 v. Chr. Marschierte mit seinem hier nach Süden und bewegt sich dabei mit bemerkenswerter Geschwindigkeit. Stand vor Thieves, not beaver die Stadt wust, das Makedonien verlassen hat. Alien dies Geschwindigkeit seiner Bewegungen offenbart, das militärische Genie, der jungen Königs. Antike hier bewegten sich oblicherweise langsam, eingeschränkt durch Logistik und Vorsicht. Alexanders Truppen hingegen bewegten sich mit beispielloser Geschwindigkeit. Erschenen dort, wo die Feinde nicht erwarteten, und schlugen zu, beaver die Gegner sich vorbereiten konnten. Bei Thieves demonstriert Alexander nicht nur taktisches Geschick, sondern auch politische Raffinesse. Griff nicht sofort in. Stattdessen gab den Thienern die Möglichkeit zur Unterwerfung und ließ ihnen durch Botschaften verdeutlichen, dass als Anführer ganz Griechenlands und nicht speziell als Feinde Thiener gekommen war. Als die Thebanisken Anführer sein eine Herungsversuch zurückwiesen und in öffentlich beleidigten, empfand Alexander dies als persönliche Beleidigung. Dennoch war und gab den besonneneren Kraften Zeit, sich durchzusetzen. Sie setzten sich nicht durch. Die Thebanisken Kämpfer blieben trotzig, überzeugt, dass an der griechische Stadt des gegen Makedonien unterstützen würden. Sie irrten sich. Kein Hilfe kam. Die Thiener standen allen da. Als schließlich die Kämpfe ausbrachen, beleidigten Alexanders Truppen die Stadt und nahmen sein. Was dann Geska, Zeit, dass Alexander trotz seiner gegen die Anwendung von Terror zur Erreichung politischer Ziele verstand. Vernichtet die Thiener vollständig. Die Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht. Ihr Bevölkerung, ein der großen Stadt Griechenlands mit Descendenten von Einwohnern, wurde in die Sklaverei verkauft. Nur Tempel und das Haus, in dem der dichter Pinder gelet hat, wurden verschont. Es war ein systematisch, vorsätzlich Zerstörung, und seit ihr Wirkung. Jede Stadt in Griechenland verstand die Botschaft. Widerstand gegen Alexander bedeutet Vernichtung. Es war besser, sich zu unterwerfen, als das Schicksal der Rauber zu teilen. Die Vernichtung der Rauber war selbst in der Antike umstritten. Griechische Stadt, die nominell mit Makedonien verbündet waren, führten die Zerstörungen war durch, doch die letztendliche Verantwortung trug Alexander. Rechtfertigte damit, dass die Rauber die gemeinsam Sach Griechenlands verraten hatten und Bestrafung verdienten. Doch die War-Motivation war ein Feature. Wollte aber waltagend macht und Rücksichtslosigkeit demonstrieren, künftigen Widerstand zu verhindern. Es funktioniert. Kein griechisch Stadt wagt SJ wieder, Alexander ernsthaft herausgefordert. Nach dem Griechenland gesichert war, want sich Alexander den nordlichen Grenzen zu. Im Frühjahr 335 v. Chr. Further Feldzug über die Donau nach Thrakien und bekämpft Stamm, die Makedoniens Grenzen bedrohten. Dies Feldzug zeigten seine taktische Flexibilität gegen die irischen Streitkraft im schwierigen Geberge. Beweist brillante Improvisations gab, indem scheinbar Rückzug, in verheerend Hinterhalt gegen die frischen Stamm verwandelt und dabei Guerillataktiken anwandt. Passt die Methoden seiner Armee und deren Strategien in. Ein Vorfall aus diesem Feldzug im Norden offenbart Alexanders Charakter. Sein hier hörte sich einem von thrischen Kriegern besetzten Hohenzug, die dort Wagen versammelt hatten. Die Threier plant in. Die Wagen den hang hinunter Zurlen und die hinaufstiegenden Makedonischen Soldaten zu überrollen. Alexander erkannt die Gefahr sofort und gab ungünlich Befehl. Wo der Hang flag genig war, Sultan sein Manner die Rehen offenen und die Wagen ungehindert passieren lassen. Wo der Hang zu steil und ein Ausweichen unmöglich war, Sultan sich die Soldaten hinlegen und ihr Schilde über sich verhaken, so dass die Wagen über ihr Schilde rollen konnten, und jemanden zu verletzen. Es funktioniert.
Die geplante Verwüstung der Dreier Word zu einem bizarren Schauspiel. Die Wagen und Tweeter harmlos wischen den Makedonischen Formationen Hintergrolten oder über die Schildwall pralten. Und Gemanden zu Toten. Die psychologisch Work am War enorm. Die Dreier sahen ihren besten Plan scheitern. Waren die Mägden erlitten. Wie die Intelligenz ihres Königs ihren scheinbar unlösbares Problem überwand. Sie stürmten Wallers über sich den, Hohenzug hinauf und Trieben, die demoralisierten Dreier Zurich. Dies Kombination aus taktischer Brillanz, schnellem Denken und der Fähigkeit, Vertrauen zu erwecken, sollte Alexanders gesamt militarisch Laufbahn prägen. Sein Soldaten folgten ihm nicht nur aus Disziplin, sondern aus der tiefen Überzeugung heraus, das außergewöhnlich war, das losungener erkannt, die anderen in Gangen waren, und das SIE zum Sieg führen wird, so aussichtslos die Lage aufgehen. Im Spatsummer 335 v. Chr. Kaum ein Jahr nach Philipps Ermordung, hat Alexander seinen Thron gesichert, Rivalen ausgeschaltet, den griechischen Widerstand gebrochen und die Nordgrenzen befriedet. Was ein anderer König 5 oder 10 Jahre gekostet hat, vollbracht Alexander in 12 Monaten. Makedonien war stabil. Griechenland unterwarf sich. Die Grenzen waren gesichert. Das hier war bereit. Und Alexander stand Kurs daver, den Feldzug zu beginnen, sein Leben prägen sollt. Den Einfall in Asien. Dat Beaver war nach Asien einmarscherten, wallen reversten, was Alexander erwartet. Das Persische Reich war die Supermacht seiner Zeit. Es erstreckt sich vom Mittelmeer bis nach Indien, vom Schwarzen Meer bis zum Indischen Ozean. Es existiert seit über 2 Jahrhunderten. Word von der Dynastie der Achaemeniden regiert und kontrolliert mehr Territorium. Mehr Menschen und mehr Reichtum als jeder andere Stadt der bekannten Welt. Makedonien war im Vergleich winzig. Ein kleines Königreich im Rand Europas. Der persische König Darius III. Befliegt Armeen von Hunderttausenden Mann. Besaß unermesslich Goldschatz. Herrscht über Dutzend unterworfener Völker. Hat allen Grund, zuversichtlich zu sein, dass dieser junge makedonische Abenteurer leicht zu besiegen sei. Darius sich. Zu verstehen warum, müssen wir Alexander über den Hellespont nach Asien folgen und beobachten. Die Eroberung beginnt. Die in zur Legend machen Word. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Das hier ist versammelt. Etwa 48.000 Infanteristen und 6.000 Reiter. Klein für persische Verhaltnis, aber hervorragend ausgebildet und angeführt vom Großen Taktiker seiner Zeit. Im Frühjahr 334 v. Chr. steht Alexander im europäischen Ufer der Hellespont und blickt hinüber nach Asien. Ist 22 Jahre alt. Hat nach ein Schlag verloren. Wird ein verlieren. Folgen wir ihm nun, wie nach Asien sieht und den Marsch beginnt. Drinnen die Grenzen der bekannten Welt führen wird. Kapitel 3. Die ersten Schlachten. Der Einfall in Asien. Im Frühjahr 334 v. Chr. stand Alexander im Hellespont. De schmalen Meeren zwischen Europa und Asien. Der Grenz zwischen der bekannten Welt und dem exotischen Osten. Hinter ihm erstreckten sich Europa, Griechenland und Makedonien. Vor ihm lag Asien, Reich, weitläufig, geheimnisvoll und die Würdigkeit von einem Reich, das seit 2 Jahrhunderten bestand. Die Überfahrt selbst war bewusst inszeniert. Alexander besaß ein Ostprags Jesper für Symbolik und die Verstand. Das Eroberung soll psychologisch als auch militarisch Aspekt hat. Mitten im Kanal brach der Poseidon ein Opfer, dar und ging dan, in voller Rüstung an Land. Sobald sein Fussasiatischen Boden berührt, war für seinen Speer in den Strand und die Beansbruch den Kontinent als sein, von den Gottern Verlihens Land. Besucht die Ruinen Trojas. Brach dem Grab seins vermutlichen Vorfahren Achilles ein Opfer dar, und nahm ein Heilige Rüstung aus dem Trojanischen Tempel. Die vertand in die Schlacht Trojan Word. Dies waren kein leeren Jessen. Alexander inszeniert seinen Feldzug bewusst als Fortsetzung des Trojanischen Kriegs. Die Griechen kehrten nach Asien zurück, ihre Überlegenheit zu beweisen. Sein hier Eroberer nicht einfach nur Land. Sie erfüllten ihre Bestimmung und die Wollenden.
was Homer's Helden begonnen hatten. Dies Erzelon Gab seinen Soldeten einen Shin Jenseits der Blossen Plundrung. Sie waren Thieleins Epos am einen Anführer, der selbst zu einem legendären Helden wie Achilles werden konnte. Doch symbolisch Jessen, so workingsvoll sie auch sein mogen, gewinnen kein Krieg. Alexander braucht militarisch Siege, und die Perser waren zum Widerstand bereit. Die Persischen Statthalter, die Satrapen, hatten einen hier von etwa 40.000 Mann aufgestellt, darunter beträchtliche Kavallerie und die griechische Söldnerinfanterie. Sie besiegen Stellung im Grenikos, einem kleinen Fluss mit Stilen Jüffern, der Alexanders Eberkerung erschweren wird. Die Persischen Befehlshaber bereiten über die Strategie. Minen der Straßen, ein griechischer Söldner, der ihr Truppen anführt, plädiert dafür, das Umland zu verwussen, Alexander die Versorgung zu entziehen und die sich tiefer nach Asien zurückzuziehen. Die Strategie der verbenden Erde sollte Alexanders Feldzug in ein Sommerben Verfolgung durch feindliches Gebiet verwandeln. Seit und Entfernung werden in besiegen. Und das ein groß Schlacht notig war. Es war ein vernünftiger Rat. Doch die Persischen Satrapen lehnten ihn ab. Sie glaubten, ihr Gbeds, den machten in der Schlacht zu begegnen. Außerdem es in Fiege, ihr eigenen Gebiet niederzubernen. Sie werden im Grenikos kämpfen. Dies Entscheidung besiegelter Schicksal. Alexander hörte sich dem Fluss im späten Nachmittag. Einen Junlich Zeit für den Beginn einer Schlacht. Die Dunkelheit die Manöver bald einschränken wird. Doch Alexander wusste, dass die Oblitzen einem Führer in nicht galten. Sein Befehlshaberei in ihm, bis zum Morgen zu warten. Alexander weigert sich. Hat gelernt, dass die Perser ihr best Kavallerieoblicherwies in den Flanken positionierten. Und ihr plant. Ihr Linkflank mit seiner Begleitkavallerie, seiner Elitreitertrupp, anzugreifen. Die Schlacht begann damit, dass Alexander einen Kavalleriengriff direkt in den Fluss und das Stil hinauf führt. Dies war außerordentlich gefahrlich. Ferd kämpften sich im Wasser und im Schlammigen Ufer ab. Soldeten waren beim Aufstieg den Hang hinauf verwundbar, und die persische Kavallerie war tief oben. Alexanders taktisches Genie lag nicht darin, Gefahren zu vermeiden, sondern darin, den richtigen Zeitpunkt für Wagemut einzuschätzen, das zu erreichen, was sich nicht vermocht. Die Perser erwarteten einen sorgfältigen, überlegten Angriff. Alexander hingen überrascht mit einem Blitzschlag. Der erste Angriff war beinahe gescheitert. Die persische Kavallerie drang die Mägden in Zürich in den Fluss. Alexander kämpft in den vordersten Reihen. Das Tatterstädts und war beinahe gerettet wordens. Als das Schwert eines persischen Adligens seinen Helm traf und in tief eindelt. Als der Perser sein Schwert zoomte destes Hab. Streckt einer von Alexanders Liebwachten den Mann nieder und rettet, so dem König das Leben. Dies war typisch für Alexanders Kampfstil. Erfurt von Vorn, talt die Gefahren mit seinen Soldeten und riskiert sein Leben, es zu unglaublichen Taten anzuspornen. Der Durchbruch gelang, als die makedonische Hauptkavallerie Alexanders erst ten Angriff folgt. In größerer Zahl den Fluss überquert und den persischen linken Flügel überwaltet. Sobald die Kavallerie durchbrochen war, wendet sich das Blatt. Die persische Linie brach zusammen. Ihr Kavallerie floh. Die griechischen Söldnerinfanteristen, die Kavallerieunterstützung, zurückgeblieben waren, bildeten ein Verteidigungsquadrat und die baten Verhandlungen. Alexander verweigert ihnen Neid. Befahl seiner Flotte, die griechischen Söldner einzukesseln und zu vernichten. 2.000 fielen. Die Überlebenden wurden zur Zwangsarbeit in die makedonischen Minen geschickt. Dies Brutalität diente Politicians wecken. Alexander wollte die Griechen davon abhalten, für Persien zu kämpfen. Die Botschaft war klar Griechen. Die sich gegen ihr eigens Volk auf die Seat Persien stellten, werden den Tod erlitten, nicht die ehrenvolle Behandlung als Mitbürger. Der Sieg bei Grenikos auf nicht Alexander Kleinasien. Marschiert die Kust Ajax entlang und die befried griechische Stadt von persischer Herrschaft oder Eroberer nach Sichtweise. Stand vor der Wall. In Twitter die Tor freiwillig offenen und als Verbündeter
behandelt worden oder Widerstand leisten Belagerung Zerstörung erlieten. Die meisten unterworfen sich. Die wenigen, die Widerstand leisteten, erkannten, dass Alexanders Belagerungsverhalten seinem taktischen Genie im offenen Feld ebenbürtig waren. Bei Mythos, einer wichtigen Stadt, die sich zum Widerstand entschlossen hat, demonstriert Alexander Ostfeld Belagerungstechniken. Blockiert den Hafen mit seiner Flot verhindert, so persist sie Verstärkung. Brach Belagerungsmaskinen, Term, Rambach Katapult Beskos, die Mauern systematisch. Als die Stadt nachher Belagerung fiel, Zeiter sich überraschend mild, möglicherweise weil in der Stadt zumindest einige makedonisch Gruppierungen gab. Dies mild war kalkuliert. Sie ermutigt an der Stadt zur Kapitulation, anstatt bis zum bitteren in die Widerstand zu leisten. In Helicarnus war die Situation anders. Die stark befestigt Stadt, die von Männern gehalten wurde über ein betrachtlich persist Garnison verfügt, ließ die hartnäckigen Widerstand. Die Belagerung dauert Monat. Alexanders Ingenieur errichteten aufwendig Belagerungsturm, waren die Vertiger versuchten, die zu zerstören. Unterirdische Tunnel Gegentunnel führten, zu klaustrophobischen Kämpfen unter der Erde. Brandschiff Griffin Alexanders Belagerungsgeraden. Die Belagerung wurde zu einem Kraftmessen. Dem Precision durchelte Vermigen gegen den Makedonischen Siegewillen. Alexander Eroberer schließlich den Großen Teil der Stadt. Obwohl die persische Garnison die Zitadelle hielt auf dem Seeweg evakuiert wurde. Die Belagerung seit, das Alexander mit genugen seit, Ressourcen, stark verdierte Gungsenlegen überwinden konnte. Sie offenbart aber auch sein Grenzen. Belagerungen waren langsam, kostspielig an Jews. Wo immer möglich, zog Alexander affin Feldschlachten vor. Wo ihm sein taktisches Genie sein Überlegung Kavallerie entschieden wurde verschafften. Ende 334 v. Chr. Kontrolliert Alexander die Westkust Kleinasiens. Hatte ein Persisches hier besiegt. Zahlreich Stadt Robert bewiesen. Das die makedonisch Militarmik den Persischen Streitkräften. Zumindest in den westlichen Provinzen, überlegen war. Docker hat noch nicht die Wahl Persians erlet. Reos 3. Der Persisch Großkönig hat nicht persönlich hergegeben und geführt. Die gewaltigen Ressourcen der persischen Kernlands waren noch nicht mobilisiert worden. Das sollte sich bald ändern. Als die Nachricht von Alexanders Erfolgen den persischen Hof in Purpil erricht, Reos, das eine ernsthaften Bedrohung gegenüberstand. Handelt sich nicht einen unbedeutenden Grenzüberfall, sondern eine Invasion, die das Reich selbst gefährden konnte. Reos begann, Jultiges hier seinen gesamten Gebieten zusammenzustellen. Perser, Mesopotamir, Inder, Chier zahlreich an der unterwerfen Volker. War Diocese hier persönlich in Führen, den Makedonischen Emporkömmling zu vernichten. Im Frühjahr 333 v. Chr. Setzt Alexander seinen Marsch entlang der Südkust Kleinasiens durch Gebiet fort, die Hut die Suderkei bilden. Bei Gordion Durchstrand den großen gordischen Naden, einen legendären Naden, der angeblich vom zukünftigen Herrschers Asiens gelöst worden konnte. Alexander Durchstrand in Twitter mit seinem Schwert oder Anfergestik den Stift, der enthielt, nach Kell. Die Gestik mag Apocryph sein. Das verduidelijkt Alexanders Vorgehensweise. Angesichts scheinbar unlösbarer Problem unkonventionell Lösungen finden. Gegen Ende des Jahres 333 v. Chr. Zog Alexander durch die Region Kilikien in Richtung Südosten nach Syrien. Sein Geheimdienst berichten, dass Reos sein hier in den ebenen Nordsyrien sammelt, wo die persische Übermacht wohl zum Tragen kommen konnte. Alexander marschierte Mengigen, offenbar mit der Absicht, die Schlacht auf einem von ihm gewählten Schlachtfeld zu erzwingen. Doch Reos überrascht in mit einem unerwarteten Schockzug. Anstatt in der Ebene zu warten, wo sein Solemnizeit Überlegenheit von Vortelgüsen war, zog durch einen anderen Pass nach Norden Geriet, so hinter Alexanders Marschlinie. Diocese strategisch Manöver sich jedik als Feller. Brach Darius Reisages hier in die Kussenbein nahe, der Stadt Isis. Wo das Gelande Zwischenbergen mehr schmal war, den Solemnizigen, Wortel der Perser schmallert.
Darius mag Jedegaglaud Haben, Alexanders Nachjublani Absischnieden UND, and so, zu einem Kampf unter Gunstigen Bedingungen zu zwingen. Als Alexander Erfer, das Darius hinter ihm stand UND sein Verbindungen Abschnitt. Geriet nicht in Panik. Stattdessen erkannte sein Chance. Wendet sein hier, sofort UND marschiert in seiner Juntenten. Außerjunlichen Geschwindigkeit, Zurich nach ISIS. Die beiden hier treffen auf einem Terrain aufeinander, das Alexanders kleinerer, aber windigerer Streit mitdenken kam. Die darauffolgende Schlacht sollte Alexanders taktisches Genie unter Beweisstellen UND, in als Dominieren Militarmacht in der Region etablieren. Erleben war die Schlacht von ISIS. Kapitel 4. Die Entscheidende Schlacht. ISIS UND der Fall de Dareios. Die hier treffen im November 33 v. Chr. Nahe dem Fluss Pinterest aufeinander. Das Schlachtfeld war durch die Geographie begrenzt. Gebergemosten, das Mittelmeer im Westen. Eine Bein von etwa 3 bis 5 Kilometern breit. Dieser Raum war ideal für Alexander. Die Zahlenmäßige Überlegenheit der Perser. Schätzungsweise 100.000 man gegenüber Alexanders 40.000. Wobei antike Zahlen unzuverlässig sind, spielt weniger eine Rolle. Die SIE ihr Streitkraft nicht vollständig einsetzen konnten. Dareios positioniert sein hier mit dem Fluss als Hindernis vor sich. Sein griechischen Soldnerinfanterie. Sein besten Truppen standen im Zentrum. Sein Persisch UND an der Infanterie Verlanger die Linie zu beiden Seiten. Kavallerie tarnt die Flanken. Wobei die starkste Kavallerie in Heitrex. Dem Meer im Nachsen positioniert war. Dareios selbst bezog in einem prunkvollen Streitwagen. Umgeben von seiner Königlichen Guard UND den persischen Adligen. Stellung im Zentrum der Linie. Alexander stellt sein hier in seiner Standardformation auf. Die Makedonischen Phalanx bildeten das Zentrum. Ihr 5 Meter langen Piken nach vorn gerichtet. Rechts positioniert sich Alexander mit seiner Elite-Kavallerie. De schwerenstes Kavallerie. Dies war sein primär Offensivwaffe. Links beflickparmen Kavallerie UND Infanterie. Die Dyson Flugel sichern Sultan. Leicht Infanterie UND Bogenschützen, sicherten die Hauptstreitkraft. Die Schlacht begann, wie für Alexander typisch, mit einem Kavalleriengriff. Doch dies Mal stürmte nicht einfach vorwärts. Manövriert sein Kavallerie schräg, indem sie auf die persische Linkflank ausrichtet, waren die Kavallerie auf seiner eigenen linken Flankstellung hielt. Dadurch entstand ein Adjuertflank. Sein Linkflank hielt sich zurück, waren sein recht verrückt, wodurch die Schlachtlinie von einer geraden Linie in ein Schrägformation verwandelt wird. Das Manöver zwang die Perser zum Reagieren UND dazu. Einheiten aus ihrem Zentrum abzusehen, ihr bedroht Linkflank zu stützen. Genau dies war Alexanders Absicht. Schuf ein Lücke im persischen Zentrum, wo Darius stand. Als die persischen Einheiten sich der Kavallerie Bedrohung entgegenstellten, entstanden Lücken in ihrer Linie. Alexander lenkt sein Kavallerie im perfekten Moment von einem Angriff auf die persische Linkflank ab UND Stias direkt auf dies Lücken zu. Mit dem Ziel, Darius selbst anzugreifen. Was folgt, war wohl der bedeutendste Kavalleriengriff der antiken Militärgeschichte. Alexander UND sein gefahrten Durchbrechen, das Geschwacht persische Zentrum. Aberrenten die Infanterie UND stürmten direkt auf Darius Stellung zu. Der persische König, der Alexanders Kavallerie sah, die sein Wacken Durchbrecht UND direkt auf ihn zukommen, wobei Alexander selbst den Angriff anführt. Geriet in Panik UND floh. Darius Flucht war verheerend für die persische Moral. Antike Schlachten hingen, stark von psychologischen Faktoren ab. Soldaten kämpften im Glauben an ihr Sach UND ihr Anführer. Als der Großkönig selbst, der oberste Herrschers, der die Armeen aus einer Position göttlicher Autorität heraus befliegt, sich UND floh. Zerstört dies die persische Moral. Wenn der Götkönig floh, warum Sultan dan einfach Soldaten stehen bleiben UND sterben? Die persische Armee lost sich auf. Einheiten, die nach effektiv kämpften, brachen plötzlich zusammen UND flohen. Als sich die Nachricht von Darius Flucht verbreitet, wurde der Rucksack zur Fluchttritt. Die Makedonische Kavallerie verfolgt die Perser kilometerweit UND mit Selt sie nieder.
Bei Einbruch der Dunkelheit hat Alexander den Vollständigen Sieg errungen. Die Precision Verlustbeliefen sich schätzungsweise auf 50.000 bis 100.000 man. Antiquellen nennen unterschiedlich, wahrscheinlich übertrieben sollen. Doch die Verlust waren mit Sicherheit katastrophal. Die Makedonischen Verlust waren vergleichsweise gering. Vielleicht 1000 tot. Hauptsächlich den Reihen der Fehlbankeinheiten. Die im Zentrum gegen die griechischen Söldner gekämpft hatten. Die materiellen Folgen waren unmittelbar spürbar. Alexander nahm das Lager von Dareios ein, einschließlich seiner Familie, seiner Mutter, seiner Frau und seiner Kinder. Erbeutet auch die Persiskönigsgas. Die mit dem hier mitgebracht wordens war, und sichert sich so die Mittel für seinen weiteren Feldzug. Die psychologischen Folgen waren noch gravierender. Dareios war von einem halb so alten König mit einem deutlich kleineren hier besiegt wordens. Die vermeintliche Überlegenheit der Perser und Truppenstark und die Ressourcen hat sich als Illusion erwiesen. Alexander war nun nicht mehr nur ein talentierter junger Feldherr, sondern ein ernsthaft Bedrohung für die persische Kaisermacht. Alexanders Umgang mit der gefangenen persischen Königsfamilie war politisch klug und für antike Verhaltnis bemerkenswert human. Besucht sie persönlich und behandelt sie mit großem Respekt. Die persische Königin Mutter Sisygambis hielt angeblich einen von Alexanders größeren Begleitern für den König, wofür Alexander sie freundlich darauf hinwies, dass sein Begleiter ebenfalls Alexander sei. Und sich über den zu argen, versichert den Gefangenen, dass mit der ihrem Stand entsprechenden Wort behandelt wurden und das gegen Darius Kämpfe, nicht gegen persische Frauen und Kinder. Diocese Vorgen erfüllt Moreris weg. Beweis, dass Alexander großmütig und nicht nur rücksichtslos sein konnte. Verschafft ihm Respekt unter den Personen, die sonst vielleicht als barbarischen Zerstörer gesehen hatten, und verschafft ihm Druckmittel. Darius wollte seine Familie unbedingt zurückhaben, was Alexander ein starkes Druckmittel in die Hand gab. Tatsächlich sent Darius bald gesandt mit einem Angebot. Schlug Alexander vor, ein hohe Zahlung anzunehmen, das gesamt persische Gebiet westlich die Euphrat einzunehmen und die Frieden zu schließen. War ein großzügiges Angebot. Alexander wird reich Gebiet und eine enorme Zahlung erhalten und konnte die riskante Invasion binden und seine Eroberungen festigen. Parmenien. Alexanders ranghöchster General soll gesagt haben. Word Alexander, word ich nehmen. Alexander erwidert. Das word ich auch, word Parmen. Lehnt das Angebot ab. Alexanders Weigerung offenbart seine Ambitionen. Fiel nicht in Asien ein, zu plundern oder Gebiet zu erobern. Das hat durch die einem von Darius Angebot erreichen können. Wollte erobern, das persische Reich vollständig zerstören und die Herrschers der gesamten bekannten Welt werden. Darius Angebot würdig war Alexander stark, versuchte aber, seine Ambitionen einzuschränken. Alexander interessiert sich nicht für Einschränkungen. Nachdem Darius besiegt war und sich nach Babylon zurückzog, verfolgte Alexander in nicht sofort. Stattdessen wandte sich nach Süden in Richtung Phönizien und Ägypten. Das mag seltsam erscheinen. Der persische König war auf dem Rückzug. Verwundbar. War nicht verfolgen und besiegen? Doch Alexander dacht strategisch, nicht nur taktisch. Persien kontrolliert mit seiner mächtigen Flot weiterhin das Mittelmeer. Solange die persischen Flotten dominierten, konnten sie Aufstand in Griechenland unterstützen. Alexanders nächstgebliebenen Bedrohung und seine Eroberung in ein prekär Besatzung verwandeln. Alexander marschiert also nach Süden, die persische Seemacht auszuschalten. Die Strategie war raffiniert. Persische Flotten operierten von Küstenstädten aus Erebert man die Stadt. Hatten die Flotten kein Basis und keine Möglichkeit mehr, sich zu versorgen. Ging darum, die Seemacht durch Landoperationen zu besiegen, indem man die Häfen besetzt, anstatt Seeschlachten zu führen. Die meisten phönizischen Stadt ergeben sich widerstandslos, nachdem Isis Alexanders Macht demonstriert hat. Doch Tyrion, auf einer Insel etwa 800 Meter vor der Küste gelegen, weigert sich zu kapitulieren. Die Tyrianer glauben,
Ihr lage Maché sie an Ember. We sollten Landstreitkraft ein Inselstadt erreichen. Antike Flotten konnten Stadt nicht dauerhaft blockieren. Tyrion konnte auf dem Seeweg versort werden. Die Belagerung schien unmöglich. Alexander mod sie möglich. In einem der Kunsten Bauprojekte Antike errichtet, einen Damm vom Festland zur Insel. Einen gewaltigen Wall aus Erde. Stein und Holz. Der sich über 800 Meter durch das Affin Wasser erstreckt. Das Projekt dauert 7 Monate und erfordert den Transport von Millionen Tonnen Material. Tyrionis Schiff Griffin die Construction wiederholten. Die Arbeiter müssen auf dem Damm werden errichten, sich zu schützen. Zeitweise zerstorten Tourist Schiff mit einem Brandschiff, einen Großteil der Bauwerk und die Zwangen Alexander zum Wiederaufbau. Doch Alexander gab nicht auf. Mobilisiert ein Flotte aus den unterwerfigen phönizischen Staaten und die sichert, sich so Seestreitkraft zum Schutz des Damms. Montiert Belagerungsmaskinen auf Schiffen und die Schiff, so schwimmen Belagerungsplattformen. Von denen ausser die Mauern von Tyrus angriffen konnte. Setzt alle verfügbaren Belagerungstechnologien ein. Rambach, die Mauern zu durchbrechen, Katapult, die Verteidiger auszuschalten, und die Turm, die Soldaten auf die Höhe der Mauern zu bringen. Die Belagerung wird aufgrund ihrer Brutalität legendär. Als Alexander im Juli 332 v. Chr. Schließlich die Mauern von Tyrus durchbrach, während seine Soldaten wurden über die lange Belagerung und die damit verbundenen Schwierigkeiten. Trotz Alexanders Befehl, die Bevölkerung zu verschonen, massakrierten seine Männer zu Ende. 8.000 Tourist Männer fielen. Die Überlebenden, etwa 30.000 Menschen, wurden in die Sklaverei verkauft. Es war selbst für Antike Verhaltenes brutal. Doch es Eric Alexanders Ziel. Nach dem Schicksal von Taiwag kein ihr Kustenstadt mehr Widerstand. Nach dem Phönizien gesichert war, zog Alexander weiter südwärts durch Palästina nach Ägypten. Ein weiter Staat Gaza, ließ die Widerstand und die hielt 2 Monate durch. Beaver es einer weiteren brutalen Belagerung erlag. Nun lag Ägypten schutzlos da. Der persische Satrap von Ägypten, Meses, konnte seine Hilflosigkeit und die sich kampflos. Ägypten begrüßt Alexander als Befreier. Die Ägypter hatten sich unter persischer Herrschaft wohlgefühlt und die Sahen in Alexander gemanden, der ihr alte Kultur respektieren konnte. Alexanders Zeit in Ägypten war kurz, aber folgenreich. Besucht Memphis und die Word in traditionellen Zeremonien zum Pharaoh Gekrot. Brach den ägyptischen Göttern Opfer dar und die Zeit damit. Anders als die Perser. Respekt war der lokalen Religion. Ran den Deltas Grundieder Alexandria. Der erfolgreichste Stadt. Der nach sich selbst benennen sollt. Alexandria war zu einer der bedeutendsten Städte der Antike. Zentrum für Kultur und die Gelassamkeit über Jahrhundert. Unternahm auch ein geheimnisvoll Reis zum Orakel de zusammen in der Oasiwa in der westlichen West. Die Antike Quellen darüber, was dort Geska, kein eindeutige Auskunft. Angeblich bestätigt das Orakel, das Alexander der Sohn des Zeus, der ägyptischen Gazamonius, der dem griechischen Zeus gleichsetzt Word sei. Ob Alexander tatsächlich und sein göttlich abstamming Glad oder dies, behauptungen lediglich politisch nutzt, ist umstritten. Der Besatz bestark jedik sein wachsen Schicksalsbewusstsein und die sein öffentliches Image als von den Göttern begünstigter Mann. Im Frühjahr 331 v. Chr. befand sich Alexander bereits seit 3 Jahren in Asien. Hat Kleinasien, Phönizien und die Ägypten erobert und die damit die persisch macht westlich die Euphrates faktisch gebrochen. Hat sein Nachstub gesichert. Die Stützpunkt der persischen Marine ausgestaltet und die durch die eroberten Gebiete in Norman Reich dem Erlangt. Seine Armee war erfahren, selbstbewusst und die absolut loyal. Hat sich vom jungen König, der eine Invasion anführt, zur dominierenden Militarmacht der östlichen Mittelmeers entwickelt. Doch das persische Reich existiert weiterhin. Darius hat sich nach Babylon zurückgezogen und die stellt weiters Jultages hierauf. Das sich auf die riesigen östlichen Gebiete der Reich stützt. Alexander hat Schlachten gewonnen und die Provinzen erobert, aber die persisch macht nicht gebrochen.
Dazu musste sich Darius erniet stellen. Dies mal im Herzen de Precisionreichs. Would Darius die Vol stark seiner Gebiet auf bieten konnte. Alexander Verlius Ägypten und marschiert nach Osten, in Richtung Mesopotamien. Darius Tiet in Endura bien nahe eins kleinen Dorfs namens Gamila. Die sollt die entschieden schlacht worden. Die Auseinandersetzung. Die darüber entschieden word. Ob Alexanders Eroberungen bestand haben worden oder ob die precies macht, sich wieder durchsetzen word. Alice, was Alexander erreicht stand auf dem Spiel. Die derfolgende Schlacht sollte als ein der entschiedensten militarischen Auseinandersetzungen der Geschichte in Erinnerung bleiben. Betrachten wir nun Gamila. Kapitel 5, der Untergang der Reichs. Gamila und Persepolis. Das hier, das Darius für die Schlacht bei Gamila aufstellt, war die Großstreitmacht, die das persische Reich zu mobilisieren hat. Zeitgenössische Quellen sprechen von 200.000 bis über einer Million Mann. Modern Historiker schätzen die Starkjettig auf 100.000 bis 150.000. Womit es Alexanders etwa 47.000 Mann immer nach weit übertraf. Darius hat Truppen aus seinem gesamten Reich rekrutiert. Perser, Mesopotamier, Bactria, Inder, Kythen und Dutzend anderer unterworfener Volker. Hat Kavallerie aus dem Osten. Kriegselefanten aus Indien und 200 Streitwagen. MIT in den Raidern befestigten Klingen. Die feindliche Formationen durchbrechen sollten, zusammen Jesigen. Darius wollte sein Schlachtfeld diesmal sorgfältig. Die Ebenen bei Gamila, im heutigen Nordirak, waren flach und offen. Ideal für die Aufstellung seines gewaltigen, Heers und seiner Kavallerie. Ließ sogar stellenweise das gelande Ebenen. Einen reibungslosen Angriff seiner Streitwagen zu gewährleisten. Alles war darauf ausgerichtet, ihm den größtmöglichen Vorteil zu verschaffen. Wird sein Fehler von ISIS nicht wiederholen. AM30. September 331 v. CHR. Treffen die Armeen aufeinander. Angesichts der gewaltigen Precision, Heers rief Alexander sein Befehlshaber zusammen, die Lage zu besprechen. Parmenien und der Hochrangige Offizier rieten zu einer defensiven Kriegsführung, eventuell sogar zum Rückzug auf günstigeres Terrain. Sie waren von der Übermacht der Perser und den Streitwagen. Die ein neue und Furchterrigen Bedrohung darstellten, Bienrahei. Alexander verwarf die Vorsicht. Wird angegriffen, und zwar mit derselben Taktik. Die ihm bei Granicos und ISIS zum Sieg verholfen hat. Wollte mit seiner Kavallerie einen entscheidenden Schlag führen. Waren die Phalanken das Zentrum hielten und auf den psychologischen Moment warteten, in dem die persische Moral brechen word. Hat vollst Vertrauen in die Qualität seiner Armee und sein eigens taktisches Genie. Hat das Schlachtfeld persönlich studiert und war in der Nacht zu veraustreten, das Gelande zu erkunden. Wusste, was tun word. Die Schlacht begann im Morgengrauen der 1. Oktober. Darius auf nicht den Angriff, in dem sein Streitwagen vorschickt, in der Hoffnung, Alexanders Formationen zu durchbrechen und Chaos zu stiften. An diesem Punkt waren die meisten Armeen in Panik geraten. 200 Streitwagen mit rotierenden Klingen, die auf einen Zedonnerten, waren furchterrigend. Doch Alexander hat sein Manner vorbereitet. Sich die Streitwagen erhörten. Stürmt die leicht Infanterie, vor und Beskos, Ferd und Fahrer, mit Speeren und Pfeilen. Viele Streitwagen wurden gestoppt, beaver die Makedonischen Linien errichten. Die Genigen, die errichten, fand den lediglich Lucken in den verdiete Gunstlinien vor. Die Soldaten waren darauf trainiert, Gassen zu schaffen, die Streitwagen gefahrlos passieren zu lassen und den die Reihen wieder zu schließen. Der Streitwagenangriff scheitert vollständig und seit lediglich, das Alexanders Armee zu diszipliniert und gut ausgebildet war, von neuen Bedrohungen in Panik zu geraten. War ein psychologischer Schlag für die Perser. Ihr Spezialwaffe war beinahe beiläufig neutralisiert wordens. Alexander startet daraufhin seinen Hauptangriff, jedoch mit einer entscheidenden Änderung. Anstatt direkt auf das persische Zentrum zu stürmen, wo Darius wartet, lenkte seine Kavallerie nach rechts und bewegt sich schräg auf die Linkflank der Perser zu.
Diocese Manover Zog Persisch Cavalry in Heiten aus Position. De die sich zur Abwehr der Bedrohung nu formierten. Entschieden war. Das ist die Persisch Linie dent Lucken Schwachstellen Schaff. Darius, der Alexanders Vorstos nach rechts bemerkt. Verstark sein Link Flank mit Cavalry aus dem Zentrum von Rex. Genau das hat Alexander beabsichtigt. Waren die Persischen Truppen sich nu formierten. Taten sich Lucken in Linie auf. Im perfekten Moment, when die Alexander sein Cavalry, stürmt direkt auf die Luki zu. Jared Wegs auf Darius Position, im Zentrum zu. Unterdessen lieferten sich die Makedonischen Phalanken im Zentrum erbitert Kämpfe mit der Persischen Infanterie. Die Phalankenformation war so dicht, die Soldaten so diszipliniert, dass die Perser nicht durchbrechen konnten. Aber auch die Phalanken selbst konnten nicht schnell verrücken. Sie waren in einen zermürbenden Kampf verwickelt. Auf Alexanders linker Flank sahen, sich Parmenien, die Thessalische Kavallerie massivem Druck durch die Persische Kavallerie aussetzt. Der Linkflügel geriet unter starken Druck, stand möglicherweise Kurs vor dem Zusammenbruch. Doch all das spielt keine Rolle mehr, denn Alexander stürmt direkt auf Darius zu. Sein Kavallerie durchbrach, die geschwachten Persischen Linien. Matwacken nieder, drang tiefer zum Großkönig vor. Als Darius sah, wie Alexanders Truppen zum Zweiten Mal seine Armee durchbrechen, tatter genau das, was schon bei ISIS getting hat. Floh. Dies Mal hat Darius flucht nach weitreichender Folgen. Bei ISIS hat vielleicht behauptet, sich zurückgezogen zu haben, sich für Zukunftheit Schlachten zu schonen. Doch die Flucht waren seine Armee nachkämpft. Ma dudlich, das ihm seine persönliche Sicherheit wichtiger war als der Sieg oder das Leben seiner Soldaten. Als der Großkönig floh, brach die Moral der Perser völlig zusammen. Einheiten, die nach Erfolg kämpften, darunter die Kavallerie auf dem rechten Flügel, die gegen Parmens Truppen sogar, die Oberhand behielt, wurden plötzlich von ihrem Oberbefehlshaber im Stich gelassen. Die Persische Armee los sich auf. Aus einer organisierten Schlacht wurde ein verzweifelter Fluchtversuch. Als Einheiten auseinanderbrechen flohen. Alexander wollte Darius persönlich verfolgen, in Gefangen zu nehmen den Krieg endgültig zu beenden. Doch dringen Nachrichten erreichten in aus Parmenien an der linken Flank. Die Thessalische Kavallerie benedikt sofort Unterstützung. Sonst würde es überwältigt werden. Alexander traf die schwere Entscheidung. Die Verfolgung von Darius aufzugsben Parmenien, zu Hilfe zu eilen. Als Alexanders Kavallerie, die Linkflank erreicht, war die Kreis bereits vorüber. Parmeniens Truppen hatten von Darius Fluchterfern ihr Angriff wieder aufgenommen. Die innen gegen Burstehen Persische Kavallerie begann, sich zurückzuziehen. Doch die Versagerung ermöglicht Darius die Flucht. Floh nach Osten in Richtung Medien, in der Hoffnung, die östlichen Provinzen zu erreichen nu hier aufzustellen. Alexander hat bei Gamala einen wohlständigen Sieg errungen, den Persischen König jedoch nicht gefangen genommen. Die Verlust bei Gamala waren verheerend. Sind Perser starben. Die Quellen nennen unterschiedlich sollen. Doch die Verlust waren katastrophal. Die Überlebenden zerstritten sich. Einige Einheiten hielten zusammen zogen, sich mit Darius nach Osten Zurich. Und lassen sich auf, die Soldaten desertierten in ihr Heimat zurückkehrten. Die militärisch machte Persischen Reichs in seinen westlichen zentralen Provinzen war unwiederbringlich gebrochen. Alexander verfolgte Darius nicht sofort. Stattdessen marschierte auf Babylon, die antike Stadt, die über ein Jahrtausend lang eins der bedeutendsten urbanen Zentren der Menschheit gewesen war. Babylons Tor öffneten sich widerstandslos. Der Satrap Maes, der für Darius bei Galgamela gekämpft hat, unterwarf sich nun Alexander Word unter Makedonischer Herrschaft als Satrap bestätigt. Alexander brach den babylonischen Göttern, insbesondere Marduk, Opfer dar befahl die Restaurierung der von den Persern vernachlässigten Tempel. Präsentiert sich nicht als fremder Eroberer, sondern als legitimer neuer Herrschers Babylons. Von Babylon zog Alexander weiter nach Susa, einer weiteren persischen Hauptstadt, die sich ebenfalls widerstandslos ergab.
In den Schatzkammern Suses fand Alexander 50.000 Talenti Gold und Silber. Einen unvorstellbaren Reichtum. Den die Precision König über 2 Jahrhundert eingeschafft hatten. Dieser Schatz sollte sein Feldzug und Bauprojekt für die kommenden Jahre finanzieren. Symbolisiert auch den Übergang der Reichtums der Antiken, Welt von Precision, zu makedonischen Handen. Dr. Großen blieb, Pippolis, die zeremoniell Hauptstadt der Precisionreichs, wo die Precision König, gekrönt und die großen Schätze der Reichs aufbewahrt wurden. Pippolis war nach nie in die Hand eins Feinde gefallen. Die Stadt verkörpert die Macht und die kulturelle Errungenschaft der Precisionreichs. Die einem von Pippolis wird endgültig beweisen, dass das Precision-Reich untergingen und die Alexander sein Nachfolger war. Im Winter 331/330 v. Marschiert Alexander durch schwieriges Geberge auf Pippolis zu. Ein einheimischer Stamm, die Oxier, forderten Tribut für den Durchzug durch Gebiet. Wie schon von den Precision Königen. Alexander reagierte mit einem Angriff, besiegt es in einem erbitterten Kampf und demonstriert, so sein Unnachgiebigkeit. Als sich einer starken Precision verdiente Gangstellung in den Precision-Toren erhörte. Einem schmalen, von Precision-Truppen gehaltenen Gebergspass. Erkannt dass ein direkter Angriff, zu hohe bedeuten wird. Stattdessen schickt einen Teil seiner Armee, geführt von einheimischen Hirten, auf einen Flankenmarsch durch die Berge, waren die Verteidiger auf sein Hauptstreitmacht konzentriert. Die Flankenstreitmacht taucht hinter der Precision, Stellung auf und Schloss die Verteidiger zwischen zwei makedonischen Herren ein. Die Stellung fiel schnell. Precipitolos auf nicht sein Tor im Januar 330 v. Alexander zog in die Stadt ein, die Precision Macht symbolisiert, und die begann systematisch zu plundern. Die Schatz von Precipitolos soll 120.000 Talenti Gold und Silber in Thaltenhaben, 10.000 Maltier und 5.000 Camille waren nötig, alles zu transportieren. Der Reichtum der Precisionreichs, der sich über 2 Jahrhundert eingeschafft hat, fiel an Alexander. Dann in einer umstrittenen Tat, brannte Alexander Precipitolos nieder. Die Umstände sind umstritten. Einige Quellen behaupten, ein bewusst Reich für den Precision König Xerxes Gyusen, der 150 Jahre zuvor niedergebrannt hat. Ein symbolisch Virgiltung für alte Krankungen. Andere Quellen legen nahe. Waren eins fröhlichen Festgestehen. Als Alexander und sein Begleiter. Angestachelt vom, Wein und Anschurt von einem athenian Courtesanen namens Thais, den Palast in Brand setzten. Wieder andere Quellen behaupten, ein kalkuliert politisches Chidung Gyusen, das Symbol Preußischer Kaisermacht zu zerstören, endgültig das Ende der alten Ordnung zu demonstrieren. Was auch immer die Motivation war, die Wirkung war eindeutig. Das zeremoniell Hers der Precision Reichs war zerstört. Der Palastkomplex, den Precision König über Generationen hinweg gerichtet hatten, versierte mit kunstvollen Reliefs, die tributpflichtige Untertanen Zeiten und 2 Jahrhundert Kaiserherrschaft repräsentierten, brandet bis auf die Grundmauern nieder. Für die Perser war ein katastrophal kulturell Zerstörung. Für die Griechen war Reich, für Xerxes Brandstiftung in Athen. Für Alexander war die Erklärung, dass das Preußische Reich untergingen und eine neue Ordnung eingebrochen war. Mit Babylon, Suze und Propils an seiner Herrschaft hat Alexander das Kernland der Precision Reichs faktisch erobert. Doch das Reich war noch nicht am Ende. Der Reos let nach. War formell noch immer der Großkönig und konnte potenziell noch Widerstand mobilisieren. Solange der Reos let und free war. Konnten Preußische Leid und Satrapen ihm statt Alexander die Truschworen. Das Reich sollte erst dann wirklich Alexander gehören, wenn Darius gefangen genommen oder getötet worden war. Alexander marschiert nach Osten, Darius zu verfolgen, der nach Medien geflohen war und dort versucht, neue Truppen aufzustellen. Doch Darius Lage war verzweifelt. War vor 2 großen Schlachten geflohen. Die Precision Adligen verloren das Vertrauen in seine Fähigkeit, Alexander Widerstand zu leisten. Einige begannen zu erringen,
Obier Interessen nicht besser durch ein Abkommen mit dem Eroberer geworden worden als durch die Vorgesetzte true zu einem schwachelnden König. Im Sommer 330 chr. Naherte sich Alexander einer Verschwörung unter Darius Engsten gefahren, Anschford von Bessus, dem Satrapen von Bacter. Marariad Lige währender Ansicht, das Darius als König versagt, hat das, weiterer Widerstand ein neue Führung erfordert. Sie legten Darius in Ketten, in Notfalls als Druckmittel gegen Alexander einzusetzen oder, wenn möglich, einen neuen Großkönig auszurufen. Als Alexanders Truppen nachher kamen, gerieten die Verschwörer in Panik. Anstatt Darius gefangen nehmen, womöglich zur Legitimierung von Alexanders Herrschaft missbrauchen zu lassen. Erstichen sie in flohen. Alexander fand Darius sterbend am Widerstand. Quellen zufalls bedeckt Alexander Darius mit seinem eigenen Mantel versprach, dessen Morde zu verfolgen. Ob dies historisch Tatsache oder später Romantisierung ist, bleibt unklar. Doch das Bild verdeutlicht Alexanders politisches Geschick, indem Darius Tod als Mord darstellt. Der Reich erfordert, nicht als bequem Besiedigung eines Rivalen. Alexander positioniert sich als legitimer Nachfolger Darius, nicht bloß als Eroberer. Darius Tod im Juli 330 chr. Being das Angesehen Reich. Die Dynastie, die über 200 Jahre geherrscht hat. War am Ende. Alexander besaß die wichtigsten Stadt Schatze des Reichs. Der präzise Widerstand war zersplittert unorganisiert. Alexander war nun, praktisch gesehen, der Herrscher des Precision Reichs. War 26 Jahre alt. In nur 4 Jahren hat das größte Reich der Welt gestürzt. Doch Alexander hat noch nicht genig. Die Morde de Darius waren nach Osten in die intelligentsten Provinzen der Reichs geflohen, nach Bactrien, Sugdana, in die entwegsamen Gebiete jenseits de östlichen Rands de Precision Kernlands. Alexander verfolgt des Darius zu rächen die östlichen Grenzen der Reichs zu sichern. Dies Verfolgung führt in nach Zentralasien, schließlich nach Indien den sein Eroberungen weit über seine sprunglichen Vorstelungen hinaus aus der junge König, der den Hellespont überquert hat, griechische Stadt in Kleinasien zu befreien, war zum Kaiser der bekannten Welt geworden. Doch sein Feldzug waren noch lang nicht beendet. Folgen wir ihm nun auf seinem Marsch nach Osten, auf dem seine Ambitionen bis in die Grenzen der Welt verfolgt. Kapitel 6 Bis eines Ende der Welt. Nach Zentralasien zu den Feldzugen im Osten. Bessos, der Morder von Dareios, floh nach Osten in die Bactrian Region. Die das heutige Afghanistan Teil Zentralasiens umfasst. Dort rief für sich zum Großkönig US. Nahm den Namen Artaxerxes V. Behauptet, den Precision Widerstand gegen den makedonischen Eroberer fortzusetzen. Für Alexander war dies unerträglich. Bessos hat nicht nur Dareios ermordet, sondern beanspruch nun auch den Thron, den Alexander aufgrund seiner Eroberung als sein Agenten betrachtet. Was folgt, war Zermerbender Drehjarger Feldzug durch eines der schwierigsten Gebiete der damals bekannten Welt. Die Region in Bactrien Sugdana, die das heutige Afghanistan, Uzbekistan, Turkmenistan Tadschikistan umfassen, waren Länder mit Bergen, wassen kriegerischen Stammen, die selbst von den Persern wohlständig unterworfen worden waren. Alexander sah sich nicht konventionellen Armeen gegenüber, sondern Guerillakrieg. Verständigungsbelagerungen und scheinbar uneinembaren Orten ständigen, kleineren Konflikten mit der lokalen Bevölkerung. Die Verfolgung von Bessos führt Alexander durch den Hindukusch. Dessen gültige Gipfel auch heute nach anspruchsvolles Gelände darstellen. Der Übergang im Frühjahr 329 chr. War brutal. Das hier kämpft sich durch Schneebedeck Passé in extremer Höhe. Die Vore Jinjin zur Edge. Die Soldaten litten unter hohen Krankheit, kalt Erschöpfung. Doch Alexander trieb mit seiner typischen, unnachgiebigen Entschlossenheit voran. Als Alexander die Berge hinter sich gelassen, hat Bactrien erreicht. Brought Bessos Unterstützung zusammen. Die Precision Adligen, die ihm zunächst gefolgt waren, erkannten, dass Alexander Wedger von Bergen nach von der Entfernung aufgehalten worden wird.
Bessos Word von seinen eigenen Mannen veriten. Die in der Hoffnung auf Naden Alexander auszuführen. Alexander Zeit kein. Bessos Word nach Precision Broch für Königsmord verstumelt. Ihm werden Nace Ohren abgeschnitten. Word nach Persian zurückgeschickt. In Ebetana, öffentlich Hinderung zu werden. War ein brutal Gerechtigkeit. Aber sie setzt die Einklarzeiten. König mordet. Selbst Persisch König. Must mit schrecklichen Konsequenzen rechnen. Nach dem Bessos besiegt war. Hat Alexander die Ostgrenz als gesichert betrachten sich wieder den westlichen Zentren des Reichs zuwenden können. Dr. Lochale Widerstand hielten. Die Steiner, die wohlständig von den Persern unterworfen wurdens waren, weigerten sich Alexander zu unterwerfen. Sie führten Guerillakrieg von Bergfestungen aus, überfielen makedonische Garnisonen. Alexander sah sich in einem Kampf gegen einen schwer fassbaren Feind in feindlichem Gelande gefangen. Ein Vorfall verdeutlicht die Schwierigkeiten. Den Alexander konfrontiert war. Ein Steiner Festung namens Felsen von Sogdana oder Felsen der Arya-Labyrinth lag auf einem Berggipfel. Den Überschmäel. Für ein lang Belagerung ausgelegt fade reachbar war. Als Alexander die Capitulation fordert, lackten die Verteidiger maintain. Braucht Soldaten mit Flugeln, ihr Festung einzunehmen. Alexander setzt Bellenungen für Soldaten aus, die Felswand hinter der Festung erklimmen konnten. Weg, den die Verteidiger für unmöglich hielten. 300 Männer versuchten den Aufstieg. 30 stürzten in den Tod, doch die Übrigen erreichten den Gipfel. Histen für die Garnison sichtbar fanden bewiesen, dass Alexander das unmöglich wohlbringen konnte. Die psychologischen Folgen waren verheerend. Die Verteidiger, die makedonischen Soldaten über sich sahen, wo sie eigentlich unerreichbar sein sollten, ergeben sich sofort. Das war typisch für Alexander. Mit Kühnheit Entschlossenheit erregt das scheinbar unmöglich brach, die Moral defiende, indem beweis, dass keine Stellung an Ember kein würdige Deigung perfekt war. In den Jahren 329 328 v. Chr. Eroberer Alexander systematisch Festungen, verfolgt Guerillagruppen errichtet Garnisonstadt, die Region zu kontrollieren. War ein Kraftesserende Arbeit, ganz anders als die glorreichen Schlachten, in denen Darius besiegt wurdens war. Viele von Alexanders Soldaten waren erstschöpft senten sich danig. Mit Erebut nach Hause zurückzukehren. Anstatt in diesen abgelegenen Bergen zu kämpfen. Die Spannungen innerhalb der Armee nahmen zu. In dieser Zeit verandert sich Alexanders Persönlichkeit auf beunruhigend Weise. Die unbegrenzt Macht, die ständige Unruhe, die Jar der Erfolgs, all das Beeinfluss sein Vermögen sein Verhalten. Mehrere Vorfall offenbarten ein dunkler Seed in ihm. Im Jahr 328 v. Chr. Bei einem Festmahl, bei dem reichlich getrunken Word, Alexander hat zwar schon immer gern getrunken. Doch dies Word zunehmend problematisch. Zwischen Alexander einem seiner Altessen gefahren, Kletos dem Schwarzen, entbrannt ein Streit. Kletos hat Alexander Jar zuver bei Granikos das Leben gerettet. Doch bei diesem Festmahl, betrunken Wetend, kritisiert Kletos Alexander dafür, persisch sitten übernommen. Sich mit Philips Falgen Jeberstedt Bertribin Ehren gefordert zu haben. Alexander, bin so betrunken rasend. Ergriff einen Speer totet Kletos. Die Folgen Zeiten Alexanders Fähigkeit zur Ruhe. War berichten so Folgen Boden zerstört. Schloss sich Tagelang in seinem Zelde ein. Went verweigert die Nahrungsaufnahme. Dr. Schaden war angerichtet. Alexander hat in einem Anfall von Trunkenheit einen seiner Altessen Freund gerettet. Seit das sein Jasern, gepaart mit Alkohol unkontrollierter Macht, selbst gegen sein Ängsten Gefahrten zu Gewalt führen konnte. Schert Angst unter seinen Offizieren. When Kletos, der Alexander das Leben gerettet hat, wegen betrunkener Kritik gerettet werden konnte. Wie sicher waren dann die anderen? Ein weiterer beunruhigender Vorfall betraf Kallistanes. Aristoteles Neffen den offiziellen Chroniken von Alexanders Feldzug. Kallistanes weigert sich, die Persisch Verbigung vor dem König, Proskenes, durchzuführen.
Alexander Jubenum Zunam en Persisch Koningsbrach. Der sich als Nachfolger von der Reos, und Rechtmäßiger König sah. Dies erfordert die Akzeptanz der Respects. Den die Persisch Kultur Konigen Enkenbracht. Einschließlich der Proskenes. Makedonien und Griechen empfanden dies jedik als erniedrigend. Frei Manner verbuden sich vornehmen dem. Nicht einmal vor Konigen. Kallistanes Weigerung bracht Alexander in Verlegenheit. Als später Einverschwörung von Pagan. Jungen Adligen in Alexanders Diensten. Aufdeckt Word Kallistanes. Vermutlich zu Unrecht, beschuldigt. Alexander ließ in Verhaften und hinrichten oder möglicherweise foltern. Die Quellen sind sich in den Details uneinig. Dies führt zu einem Bruch mit Aristoteles, und verdeutlicht Alexanders, wachsende Intoleranz gegenüber Kritik und Infragestellung seiner Autorität. Dies Ereignis sehen Alexanders Wandlung. Der junge König, der Nachasian gesiegen war, großzügig gegenüber Freunden und respektvoll gegenüber griechischen Sitten, entwickelt sich zu einem östlichen Machthaber, der Persisch Gebrauch übernahm, außerordentlich fordert, und heftig auf Kritik reagiert. Mach und die Distanz zu Griechenland veranderten in. Trotz dieser Problem waren Alexanders Feldzug in Zentralasien erfolgreich. Bis 327 v.Chr. Hat Baktrien und sah Diana Weitgen befriedet, Garnisonstadt errichtet, Statthalter zur Verwaltung der Regionen einsetzt, und die nordöstliche Grenze der Reichs gesichert. Hat zu dem Roxane, die Tochter eines baktischen Adligen, geheiratet und damit ein Bündnis mit einflussreichen lokalen Familien geschmiedet. Die signalisiert seine Absicht, als legitimer Herrschers dieser Gebiet und nicht, nur als fremder Eroberer nirgends zu werden. Doch Alexanders Ambitionen waren noch nicht befriedigt. Jenseits von Baktrien und sah Diana lag Indien, ein Land von legendärem Reichtum, fremden Völkern, Kriegselefanten und keine Griechen, die unter griechischer Herrschaft gestanden hatten. Alexander wollte den östlichen Rand der Welt erreichen, den Großen Ozean zu sehen, von dem die antiken Geographen glauben, umfasst alles Land. Übersät sein Erstschaftstier, erniet zu marscheren, dies mal in Richtung des Subkontinents. Im Frühjahr 327 v.Chr. Überquert Alexanders hier erniet den Hindukusch, stieg ins Kabeltal Hinab, und zog den durch den Khyberpass in das heutige Pakistan. Sie drangen in den westlichen Rand der indischen Subkontinents vor, ein Region mit zahlreichen Konigreichen und Stammesgebieten. Alexanders Ankunft lost ein diplomatisch Kreis aus die lokalen Herrschers müssen sich entschieden, sich dem Eroberer unterwerfen oder Widerstand leisten sollten. Einige entschieden sich für die Unterwerfung und stellten Alexanders, hier vorit und Truppen zur Verfügung. König Porus jedik, dessen Reichgebiet nahe der Hydaspes, dem heutigen Gelum, kontrolliert, entschied sich zum Widerstand. Porus verfügt über ein betrachtliches Heer, darunter ein groß Streitmacht von Kriegselefanten, denen die Makedoniens war schon begegnet waren, aber in solch großer Zahl. Die Schlacht im Hydaspes im Jahr 326 v.Chr. Sollt Alexanders schwierigster Sieg werden und soll sein taktisches Genie als auch die Grenzen seines Unternehmens offenbaren. Der Hydaspes führt Hochwasser, als Alexander erreicht. Porus hier hat sich im gegenüberliegenden Ufer aufgestellt. Ein Übergang angesichts eines feindlichen Heers mit Elefanten, die zum Angriff auf die landenden Truppen bereit waren, skien unmöglich. Doch Alexander wand ein strategisch Tauschungen. Tagling verlegter seine Truppen Flussufer auf und inszeniert in verschiedenen Stellen Vorstos, Porus Truppen auf die Skynengriff vorzubereiten. Jeds Mal, wenn Porus einen drohenden Übergang verhindern wollte, zogen sich Alexanders Truppen zurück. Nach Tagen Diocesen und waren Porus Truppen erstschöpft und selbstzufrieden und nahmen an, die Skynengriff sehen nur weiter Demonstrationen. Dann, in einer stürmischen Nacht, als starker Regendeckung bat, setzt Alexander mit einer Ostwalten Streitmacht flussaufwärts, weit entfernt von den Hauptarmeen, über den Fluss. Bei Taitchenbruch hat Alexander betrachtlich Streitkraft auf die, an der Seite, gebracht und Porus-Stellung umgangen. Porus schickt einen Teil seiner Armee, den Übergang zu verhindern,
Doch Alexander besiegt die Streitmacht in einem erbitterten Kampf. Daraufhin bewegt Porus sein Hauptarmee gegen Alexanders Übersetztruppen. Die Folgen schlacht war hart umkämpft. Die indischen Elefanten waren furchterregend. Sie jagten Pferden Angst an, und konnten Infanterie niedertrampeln. Doch Alexanders Truppen hatten aus für Begenungen mit Elefanten gelernt. Sie bewarfen die Tier mit Speeren und zielten auf ihr Augen und Maler. Verwen die Elefanten gerieten mitunter in Raserei und trampelten ihr eigenen Truppen nieder. Nach Stundenlangen, brutalen Kämpfen brach Porus hier zusammen. Der König selbst kämpft, auf einem Kriegselefanten reattend, mit außergewöhnlichem Mut bis zum Ende. Word aber schleißlich umsingelt und zur Kapitulation gezwungen. Alexander, beeindruckt von Porus' Tapferkeit, behandelten großzügig, stellt sein Königreich wieder her und erweitert es. Waderch Porus, zu einem treuen verbündeten Word. Dies war Alexander in seiner besten Form. Konnte den Word eins finde und Mat in durch Großmut zum Freund. Dr. Sieg bei Hyaspees hat einen hohen Preis. Alexanders Geliets pferd Ballas, das in von Griechenland durch Asian Getchigen hat. Starb Kurs nach der Schlacht. In Tweeder und seinen Verletzungen oder in Altersschwach. Alexander grundit zu de pferds die Stadt bei Falla, und seit damit. Das ihm selbst auf dem Hochpunkt seiner, macht persönlich Beindungen wichtig waren. Nach bedeutsamer war jedoch, das Alexanders hier im Ende seiner Kraft war. Akjar lang waren es 1000 von Kilometer marschiert. Sie hatten in Wussen, Jebergen und nun auch im Monsunnergen gekämpft. Viele Soldaten waren mehrfach verwundet wordens. Sie waren für der Heimat, in einem fremden Land. Gerucht machten die Rund. Alexander wall weiter nach Osten vordringen. Mehr von Indien zu erobern und bis eines Ende der Welt zu gelangen. Fluss Hyphosis, dem Hütigen B. Waren es in ihr Grenzen gestassen. Das hier matert, nicht gewaltsam, sondern in dem sich weigert, weiter zum Arskieren. Die Soldaten setzten, sich einfach hin und machten deutlich. Das nicht weitergen werden. Alexander versucht alles, was in Überredungskunst kannte. Appelliert in ihr vergangenen Siege, ihr true zu ihm. Argumentiert, Stunden Kurs vor dem Ende der Welt. Versucht, zu bestimmen. Nix half. Das hier hat beschlossen, nicht weiterzugen. 3 Tage lang schmold Alexander in seinem, zelt und hofft, das hier wird einlenken. Doch taten es nicht. Schleißlich muss die Realität akzeptieren. Und sein hier konnte nicht weitersehen. Und werden nicht marschieren. Brachte ein Opfer dar, zu erfern. Obi die Gotter den Vormarsch beverwerten. Und der Zufall wollt. Waren die Vorsichen ungünstig. Alexander wirken det die Umkehr. Das hier gebelt. Dies war Alexanders erste Niederlage. Had zwar nach ein Schlacht verloren. Doch nun unterlag seinen eigenen Mannen. Die Muterii in Hyphosis besiegelt das Ende seines Eroberungszuges. War in die Grenzen gestassen, nicht in die Grenzen der Welt, sondern in die Grenzen dessen, was sein hier urchigen konnte. Für jemanden, der souverän Grenzen akzeptiert hat, muss dies bittergewesen sein. Der Rückweg war beschwerlich. Alexander segilt den Indies Heinab, und kämpft unterwegs gegen Stam. In einer Stadt wurde beinahe gerettet. Fall sein Brustplatte durchschlag und in seiner Lund stecken blieb. Überlebt. Doch die Wund war schwerwiegend und schwachte sein Gesundheit weiter. Für den Rückweg teilt sich das hier. Ein Teil segilt den Indies Heinab und dann entlang der Kust, waren Alexander Truppen durch die Droich Wust führt. Ein brutaler Marsch durch ein der unwirtlichsten Wussen der Welt, in der Tausenden Hitze. Durst und Erschöpfungsstarben. 325 v. Chr. Vernichten sich Alexanders Truppen in Persien wieder. Die Eroberungen waren vollendet. Alexander herrscht von Griechenland bis Indien, von Ägypten bis Zentralasien. Das Großreich. Das die Welt bis dahin gesehen hat. Dr. Feldzug hat seinen Tribe gefordert. Viele seiner besten Soldaten waren gefallen. Und waren körperlich oder seelisch gebrochen. Alexander selbst war verwundet.
Vermutlich krank und Zeit und Jener Paranoia, und Großen Wanverstellung. Die Viel Antikirchers mit unbegrenzter Macht befehlen. Die großen Eroberungen Legend hinter ihm. Nun kam die Schweiriger Aufgabe, das Eroberer zu regieren. Begleiten war Alexander auf seinem Weg. Sein Jultages Reich zu festigen und zu regieren. Kapitel 7. Der Traum von der Einheit. Die Herrschaft über das Reich. Als Alexander 325 v. Chr. Nach Persian zurückkehrt, sah sich ganz anderen Herausforderungen gegenüber als den militärischen Eroberungen. Schlachten zu gewinnen erfordert taktisches Genie und persönlichen Mut. Eigenschaften. Die Alexander in Hull und voll besaß. Doch die Herrschaft über ein multikulturelles Reich. Das sich über drei Kontinente erstreckt. Verlangt und ihr Fähigkeiten. Verwaltungsgeschick. Politisch Geduld und Kompromissbereitschaft. Dies waren nicht Alexanders natürlich starken. Fand sein Reich in Auflösung vor. Waren seiner langen Abwesenheit aufzusuchen, im Osten hatten viel der Satrapen und Statthalter. Die mit der Verantwortung betraut hat. Ihr Autorität missbraucht. Einige hatten die lokale Bevölkerung unterdrückt. Und hatten Privatarmeen aufgestellt. Was auf Unabhängigkeitsbestrebungen hingetet. Mareri hatten angenommen. Alexander ward NIEAUS Indien zurückkehren. War jahrelang fortgegangen. Und gerucht über seinen Tod machten eine Vorlich die Rund. Dies beamten hatten begonnen. Ihr Provinzen wie persönlich Königreich zu behandeln. Alexanders Reaktion war schnell und brutal. Ord nicht untersuchen über das Verhalten der Satrapen waren seiner Abwesenheiten. Der Korruption oder Unterdrückung, verschuldig befunden Word hindert oder seines Amtes und Thoben. Ungeach dessen. OBES, sich persistet Lige oder Makedonisch gefahrten handelt. Alexander ließ Mareri General hinrichten. Die in seinem Namen Graltaten und der einheimischen Bevölkerung begann hatten. Die Zeit, das den Missbrauch seiner Untertanen nicht duldet. Schert aber auch Angst unter seinen Beamten. When selbst Vertraut beamt hindert worden konnten. War dann nach sicher. Doch Alexanders Vision für sein Reich gegenüber die Bestrafung korrupter Beamter hinaus. Verfolgt einen radikalen Plan. Die griechische und persische Kultur zu einer einheitlichen Zivilisation zu vereinen. Glaubt, dass gegen Kulturkonflikt Reich im Lauf der Geschichte geschwagt hatten. Wenn ihm gelang, das beste griechischen und persischen Traditionen zu vereinen, kann etwas Größeres schaffen als der beiden Kulturen alien. Ein kosmopolitische Zivilisation, die Bestand haben wird. Dies Vision manifestiert, sich in verschiedenen Maßnahmen. Die viel Mägdinnen und Griechen schockierten, aber Alexanders Raffinesse als Herrschers unterstrichen. Integriert Perser in Hochpositionen, in seine Armee und Verwaltung. Bildet 30.000 persist Jungling in Makedonischen Kampftechniken aus, und Schaff, so die Epoge. Die Nachfolger. Eine neue Generation, die persische Herkunft mit griechischer Militärausbildung verband. Persische Leitschlosser in seine Kavallerie ein. Dies sover ausschließlich aus Makedonien bestehend Einheiten zu Satraps und Beamten, die den Makedonien gleichstellt waren. Fordert Mischahen zwischen Makedoniern und Perserinnen. 324 v. Chr. Veranstalteter in Susa ein Massenhochzeit, bei der und 91 seiner Ranghohen Offizier persische Lige Alexander selbst erritet Statera. Die Tochter von der Reos 3. Neben seiner bereits bestehenden Frau Roxanne. Dies war politisch brillant. Die mit der Reos Tochter stark Alexanders und sprach auf den Position, thron und war zugleich til seiner Vision, einer kulturellen Verschmelzung. Übernahm Elemente persischer Hofzeremonien und Kleidung. Trug zu besonderen Anlässen persische Kleidung. Valsorg persisch Hofritual und fordert von seinen Untertanen persischen Respekt. Dies war sinnvoll für die Herrschaft über ein Überwiegend persisches Reich. Die Untertanen müssen in als legitimen Urban der persischen König anerkennen. Nicht nur als fremden Eroberer. Viele Mägdinnen sehen deren Jedik einen Verrat en griechischen Identität und ein Engelachung in die von innen besiegten Barbaren. Gründet im ganzen Reichsstaat. In den Griechen und einheimisch zusammenleben Sultan.
Alexandrias entstanden von Ägypten bis Zentralasian. Die Stadt sollten zentrum griechischer Kultur sein, aber auch Orte. Und den griechisch und ostliche Traditionen offen angetroffen und sich vermischen konnten. Die Berühmtest, Alexandria in Ägypten, sollte zum bedeutendsten Bildungszentrum der Antike werden. Doch Alexanders Vision stiess von verschiedenen Seiten auf Widerstand. Viele Magdanen und Griechen waren entsetzt über die Integrationspolitik. Sie waren nicht durch Asien marschiert, den Persern gleichgestellt zu werden. Sie sahen sich als Eroberer, die das Recht hatten, ihren Sieg auszunutzen. Besonders die Massenhochzeit in Susa stiess auf Abelnung. Als Alexander seine Soldaten ermutigt, asiatische Frauen zu errichten, folgten viel diesem Ratwegen der angebotenen Prämien. Doch die meisten verließen dies Frauen, so schnell wie möglich. Auch die Perser waren nicht unbedingt begeistert. Viele persische Leid waren trotz Alexanders Bemühungen eine Integration der Reichsverbindung über die Eroberung. Sie sahen in der griechischen Precision, Synthes ein griechisch Vorherrschaft, mit einem dünnen Anstrich persischer Sitten. Alexander verlangt von innen, eine untergeordnete Partnerschaft in einem Reich zu akzeptieren, in dem die Griechen nach wie vor die Großmächte hatten. Im Frühjahr 324 v. Chr. Eskaliert die Situation in einer weiteren Materie. Beopus, als Alexander ankündigt, die nicht mehr die instaglichen makedonischen Veteranen nach Hause zu schicken, brach im hier kein Aufstand aus, doch es ging nicht den Wunsch nach Hause, sondern das Gefühl, ersetzt worden zu sein. Die Soldaten sahen, wie Alexander persist Truppen ausbildet und die Perser in die Armee integriert, und die schlossen daraus, dass sie zugunsten von Asiaten ins Abseits gedrängt wurden. Sie hatten das Reich erobert. Nun fühlten sich in den Rand gedrängt. Alexanders Reaction offenbart soll sein Verständnis für die Militärpsychologie als auch sein Manipulationsgesk. Dramatisch wirken das alle gehen konnten, wenn wollten. Selbst wurde das Reich mit Precision Truppen allen weiter regieren. Schloss sich in seinem Palast ein, und verweigert den makedonischen Soldaten jeglichen Kontakt. Nach Tagelangem hin und hergerieten die Soldaten in Panik. Sie flitten Vergebung und baten, instandig ihr Rucker. Alexander gab schließlich nach, jedoch erst, nachdem in seine Position deutlich gemacht hat. Sie brachten in dringender, als die Versenung fast die ein reisiges Festmahl. Bei dem 9.000 Gast, Magdanen, Perser und Vertreter anderer Volker, zusammengekommen, waren Priester verschiedener Konfessionen Gebietssprachen. Alexander selbst betet für Harmonie und Partnerschaft zwischen Magdanen und Persern. Es war ein stark symbolisches Bekenntnis zu seiner Vision eines Giganten Reichs. Doch die Realität sei anders aus. Alexanders Politik befriedigt niemanden vollständig. Die Magdanen fühlten sich verraten. Die Perser fühlten sich besiegt. Die Griechen in den neuen Städten fühlten sich isoliert. Das Reich wurde vor allem durch Alexanders persönliche Autorität, sein militarisch Macht und sein administrative Effizienz zusammengehalten, nicht durch eine kulturelle Synthese oder einen breiten Konsens im Volk. In dieser Zeit muss sich Alexander auch mit seinem schwierigen Verhältnis zu den griechischen Stadtstaaten auseinandersetzen. Die meisten hatten die makedonische Hegemonie nachgedrungen akzeptiert, aber sie waren damit unzufrieden. Alexanders Erfolg in Asien hatten in ungermatig gemacht, und Beginn Forderungen zu stellen, die griechische Toleranz bis in ihr Grenzen strapazierten. Befahl den griechischen Städten, verbannten die Rucker in ihr Heimat und die Rückgeber Eigentum suggesteten. Die Skien Humaniter war aber in Wirklichkeit politisch brisant. Viele Verband waren aus gutem Grund vertrieben wordens, und ihr Rucker droht. Alte Konflikt nu zu entfachen. Nach Kontroverser war Alexanders Vorschlag, als got verrührt zu werden. In der persischen Kultur, in der Königsgöttlichen Status genossen, war dies bis zu einem gewissen Grad acceptable. Doch die Griechen behielten göttlich ihren traditional den wahrhaft außergewöhnlichen vor. Einige griechische Stadtgebiete nach und errichteten Kult für Alexander. Und leisteten Widerstand oder folgten sich ironisch. Die Spartaner soll entgegnet worden haben.
When Alexander Jan got sein will, soll es sein. Dies Forderung offenbart, wie sehr sich Alexander von dem Jungen König, der 11 Jahre zuvor nach Asian Gesigen war, verandert hat. Sah sich nun nicht mehr nur als großen König, sondern als etwas Transcendence, dem Zustanden, die zuvor den Göttlichen vorbehalten waren. Alexander entwarf zudem neue militärische Pläne. Obwohl sein hier bis zur Erschöpfung getrieben hat, war noch nicht im Ende seiner Eroberungspläne. Plant Feldzug nach Arabien, möglicherweise ins westliche Mittelmeer gegen Carthago, schließlich Afrika herum, Zurich nach Indien. Befahl den Bau einer neuen Flotte, gab die Erkundung der Persischen Golfs des Seewegs nach Indien in Auftrag begann, Truppen für neue Expeditionen zusammenzustellen. Doch sein Korper versagt. Gerland Feldzug, zahlreich Verwundungen, starker Alkoholkonsum möglicherweise Malaria oder andere Krankheiten forderten ihren Treibet. War Anfang 30, seit aber bereits in Zeiten der Verfalls. Aufmerksam beobachter bemerkten, dass auf krank war. Sein Ausdauer nachgelassen hat die Gensung länger dauert. Im Frühjahr 323 v. Chr. Erich Alexander Babylon, ESALS Basis für den Arabian Feldzug zu nutzen. MIT seiner Gententen Energie stürzt der sich in die Vorbereitungen, organisiert vorit, will die Truppen aus Empfang Gesandtschaften aus fernen Regionen. Doch trank auch exzessiv erkrankt laut Quellen, nach einer besonders ausgiebigen Feier. Die Krankheit begann MIT Fieber, verschlimmert, sich zushens. 11 Tage lang lag Alexander krank im Bett. Sein Zustand verschlechtert sich zushens. Sein Gefahrten Soldaten drängten sich im Palast. Verzweifelt auf, durch such nach Neuigkeiten. Als klar word, dass im Sterben lag. Dürften sie in seinem Bett vorbesien. Kann nicht mehr sprechen. Kann aber angeblich jeden einzelnen Grust in MIT blicken oder Jessen. AM 10. Oder 11. Juni 323 v. Chr. Starb Alexander der Groß im Alter von 32 Jahren in Babylon. Der Eroberer, der ein Schlachtverloren hat. Der von Griechenland bis nach Indien marschiert war. Das Persisch Reich gesters die griechische Herrschaft über den Nahen Osten Zentralasien etabliert hat. Starb nicht in der Schlacht, sondern im Bett. Vermutlich an einer Krankheit. Möglicherweise in den Folgen übermäßigen Alkoholkonsums. Im Palast von Babylon, wo ihm Persisch König geherrscht hatten. Der Legend nach soll Alexander auf die Frage, wimmer sein Reich vererbe, geantwortet haben, dem starksten. Solder dies tatsächlich gesagt haben, was zweifelhaftest, sich als prophetisch. Sein Reich sollt nicht in einen einzigen Nachfolger übergehen. Sondern in 40 Jahren Kriegen von seinen Generalen umkämpft werden. Die von ihm angestrebte Einheit zerbrach. Der Traum von kultureller Synthese verblasst. Doch die Folgen seiner Eroberungen prägten die antike Welt über Jahrhundert. Betrachten was nach Alexanders Tod Geske wie sein trotz des Zusammenbruchs seines Reichs fortbestand. Kapitel 8. Der Folgekrieg. Das Reich gespalten. Alexanders Tod lost ein sofortiges Kreishaus. Hat keinen offensichtlichen Urban. Sein halberter Artis, war geistig behindert Anfahig zu regieren. Sein Frau Roxanne war schwanger. Doch das Kind war noch nicht gebren. Sein General Gefahrten. Die ihm über Jahren durch die bekenne Weltgefalt waren. Standen vor einer Frage ein Fakant Wort. Soll das Großreich Urban. Das die Welt gesehen hat? Der erste Kompromiss bestand darin, abzuwarten. Artis sollt nominell König sein. Falls Roxanne einen Sohn gebären wird, sollt dieser Mitkönig werden. Predicus, Alexander Stellvertreter, sollt als Regent fungieren. Das Reich sollt unter dieser gemeinsamen Führung bleiben. Doch dieser Kompromiss ward nur Kurs. Was folgt, waren die Erbfolgekrieg. 40 Jahre lang toppten Konflikt zwischen Alexanders Generalen. Jeder befliegt Teil seiner Armee. Jeder beansprucht, der Rechtmäßige seiner Herrschaft zu sein. Jeder schafft sich schließlich aus den Trümmern der Reichs sein eigens Königreich. Lernen wir die Hauptakter Diocese Dramas kennen. Tommy übernahm unmittelbar nach Alexanders, die Herrschaft über Ägypten. Genauer gesagt, brachte Alexanders Leichnam in seinen Besitz.
In dem den Charzug auf dem Weg nach Makedonien abfing in stattdessen nach Ägypten überführt. Dies war von großer symbolischer Bedeutung. Denn der Besitz der sterblichen Überreste der Eroberers verlieh ihm Legitimität. Tommy etabliert sich als Satrap später als König von Ägypten gründet die Dynastie der Tyrannen. Die drei Jahrhundert lang bis zum Tod Cleopatras II. Im Jahr 30 v. Chr. Hirschen Sult. So Lucas Dientes zunächst unter anderen Generalen. Übernahm aber schließlich die Kontrolle über die riesigen östlichen Gebiete von Syrien über Mesopotamien bis nach Persien Baktrien. Gründet das Sukketenreich, das Groß der hellenistischen Königreich. Im Lauf der Zeit spalteten sich die östlichen Gebiete jedoch in unabhängig Königreich, wie Parther Baktrien ab. Die Sukketen dominierten den Nahen Osten, 2 Jahrhundert lang. Antigonos seinen Sohn Demetrios versuchten, Alexanders Gesamtreich unter ihrer Herrschaft wieder zu vereinigen. Sie waren Kurs Daver. Kontrolliert zeitweise Großteil Kleinasiens, Syriens Makedoniens. Doch die anderen Thronfolger verbündeten sich gegen ihn. Die Sie fürchten, im Fall eines Sieges von Antigonus ihr unabhängigen Königreich zu verlieren. Antigonus fiel am 81 Jahren in einer Schlacht, nach immer im Kampf die Wiedervereinigung der Reichs. Cassander übernahm die Herrschaft über Makedonien Griechenland, repräsentiert damit die alte Heimat. Erriet Alexanders Hauptschwester, ordnet aber auch die Hinrichtung von Alexanders Sohn Alexander IV. Seiner Mutter Roxana und potenziell Thronenwärter auszuschalten. Dies war brutal. Aber solange Alexanders direkt Urban ein pragmatisch Maßnahme. Cassanders Herrschaft sollte jedoch umstritten bleiben. Lysamius kontrolliert Thrakien dent sein Macht später bis nach Kleinasien aus. War einer von Alexanders 7 Leibwachten galt als tapferer Krieger. Erregte ein hohes Alter fiel erst im über 70 Jahren in einer Schlacht. Dies Männer ander, weniger bedeutend General, die kleiner Königreich schufen, bekämpften sich wir Jahrzehnte lang in ständig wechselnden Allianzen. Die Krieg waren brutal umfassen riesige Armeen. Ausgeklegelt Belagerungstaktiken Seeschlachten. Die Zivilbevölkerung litt furchtbar unter den ständigen Vorstoßen der Armeen. Statt wurden wiederholt belagert Gebiet, wechselten ständig den Besitzer. 281 vchr. Als sich der Stab gelegt hat, war Alexanders Reich in drei hellenistische Hauptreich zerfallen. Das Reich der Tamiten Michaelischen Kaiser, beherrscht Ägypten, ein der reichsten stabilsten Regionen der Antike. Die Tamiten machten Alexandria, zu ihrer Hauptstadt entwickelten sie zum bedeutendsten Zentrum für Bildung Kultur im Mittelmeerraum. Die berühmte Bibliothek von Alexandria, das Musenforschungsinstitut, sind Schöpfungen des Tamiten Michaelreichs. Das Tamitenreich bestand bis 30 v. Chr. Als, Ägypten Eroberer. Das Sukketenreich kontrolliert die riesigen Gebiete von Syrien über Mesopotamien bis nach Persien zunächst bis nach Zentralasien, Teil Indiens. Es war ein riesiges, vielfältiges Reich, das den Erhalt seiner Einheit rang. Im Lauf der Zeit spalteten sich östliche Provinzen ab. Baktrien erlangten 250 v. Chr. Seien unabhängig. Etwa zur gleichen Zeit. Als die Sukketen die Kontrolle über den Großteil ihrer östlichen Gebiete verloren, hauptsächlich Syrien Mesopotamien behielten. Eroberten die letzten sukkedischen Gebiete im Jahr 63 v. Chr. Das Antigonitenreich beherrscht Makedonien ab die Hegemonie über weite Teil Griechenlands aus es war, das kleinste drei Großen Reich, besaß aber als Heimatland symbolisch Bedeutung. Das Antagonitische Makedonien führt ständig Konflikt mit griechischen Stadtstaaten anderen hellenistischen Königreichen, die 168 v. Chr. in der Schlacht von Pydna ihren Höhepunkt fanden. Dies Nachfolgerich wurden von modernen Historikern nach dem griechischen Namen Helena als hellenistisch bezeichnet. Es waren Königreich, in denen griechische Dynastien über nicht-griechische Bevölkerungen herrschten. Griechisch zur Sprache der Verwaltung Kultur word sich griechisch östliche Traditionen zu unverwechselbaren kosmopolitischen Zivilisationen vermischten.
Die Hellenistische Periode, etwa 323 bis 300 v. Chr. War cultural und intellectual bemerkenswert creative. Die Philosophie let mit neuen Schulen ein Blutheit. Der von Sinan von Kitaian begründet Stoizismus lehrt. Das Tugend und Vernunft unabhängig von äußeren Umständen zu innerem Frieden führen können. Der von Epiker begründet Epiker lehrt. Das Freude. Verstanden als Abwesenheit von Schmerz und Angst. Das Hochgut sei. Dies Philosophien befassen sich mit der Frage, wie man in einer komplexen und unsicheren Welt gut leben kann. Passend für ein Zeit. In der kleinen Stadtstaaten in Reich reich eingegliedert worden waren. Wissenschaft und Mathematik machten rasante Fortschritt. Euclid verfasst seine Elemente und systematisiert damit die Geometrie. Archimedes von Syracuse erzielt Bahnbrechende der Fall in Mathematik, Physik und Ingenieurwesen. Eratosthenes berechnet den Dumpfang mit bemerkenswerter Genauigkeit. Aristarchus schlug ein heliozentrisches Weltbild vor. Das Museum und die Bibliothek von Alexandria wurden zum Zentrum wissenschaftlicher Forschung. Die Medizin mit Durchsektionen und systematisch Studien Fortschritt. Hierophilus und Erasistratos betrieben anatomisch, Forschung und erweiterten das Verständnis des menschlichen Körpers über das der klassischen Griechen hinaus. Auch das Ingenieurwesen brachte bemerkenswert Werke hervor. Den Leuchtturm von Alexandria, eins der 7 Weltwunder, hochentwickelt Belegerungsmaschinen, den Antithermechanismus, einen komplexen astronomischen Rechner sowie fortschrittlich Schiff und Architektur. Die Kunst entwickelt neue Stil, die über die klassischen griechischen Ideal hinausgingen. Hellenistische Skulpturen Zeiten mehr Emotionen, Dramatik und Realismus als die idealisierten Formen der klassischen Skulpturen. Die Gefühlt Nike von Samothrace. Die Leoische Figurengruppe und Zahlreich und ihr Meisterwerk stammen aus dieser Zeit. Auch die Literatur diversifiziert sich über die klassischen Formen hinaus. Entdecke, biografische Schriften, Literaturkritik und romantische Romane entstanden. Die Septuagintenübersetzung der hebräischen Schriften wurde im Thalischen Alexandria angefertigt und mit jüdisch Text der breiteren griechisch-sprachigen Welt zugänglich. All dies, die kulturell Blut, die Konigreich, die Synthes griechischer und ostlicher Traditionen, war Alexanders Vermächtnis. Hat zwar kein dauerhaft politisch Einheit geschaffen, aber hat die griechisch-sprach und die Kultur im Nahen Osten nachhaltig verbreitet. Die von ihm gegründeten Stadt wurden zu griechischen Kulturzentren. Die Eliten der hellenistischen Königreich, ob ethnisch griechisch, persisch oder ägyptisch, wurden in griechischer Sprache und die Literatur ausgebildet. Griechisch Word zur Lingua Francaise de ostlichen Mittelmeerums und de Nahen Ostens, zur gemeinsamen Sprache, mit der Menschen unterschiedlicher Herkunft miteinander kommunizierten. Dies hat tiefgreifende Folgen. Als das Christentum 3 Jahrhundert nach Alexander entstand, verbreitet es sich rasch. Auch weil Griechisch ein gemeinsame Sprache für die Kommunikation über kulturelle Grenzen hinwegbat. Das Neue Testament wird auf Griechisch verfasst. Frühchristliche Theologen schrieben auf Griechisch. Die intellektuellen Grundlagen des frühen Christentums, insbesondere seine Auseinandersetzung mit der Philosophie, basierten auf den philosophischen Traditionen des hellenistischen Griechenlands. Als das Römische Reich schließlich die hellenistischen Königreiche erbe, eliminiert es die griechische Kultur nicht, sondern integriert es ei. Jebel die Römer lernten Griechisch. Die griechische Philosophie beeinflusst das Römische Denken, und das Oströmische Reich war im Wesentlichen eine Fortsetzung der hellenistischen Zivilisation. Wenn wir von der griechisch-römischen Zivilisation sprechen, ist die griechische Komponente größtenteils die hellenistische Kultur, die Alexanders Eroberungen hervorgebracht haben. So war Alexander paradoxerweise Fallgriecher, als Ant. Wollte ein Giants Reich unter seiner Herrschaft schaffen. Das kam ein Jahr nach seinem Tod Bestand hat. Doch wollte auch die griechische Zivilisation in ganz Asien verbreiten. Und dies war mit einem Erfolg, der seine konstant Vorstellungen übertraf, und die antike Welt über Jahrhundert prägte. Die hellenistischen Königreich fielen schließlich in neue Macht. Parther im Osten und Rom im Westen. Doch die von innen verkörpert kulturell Synthes blieb bestehen. Betrachten wir nun Alexanders persönliches Vermächtnis.
We spatter Generationen in Erinnerung behielten. We sein Leben zur Legend Word wir alle beeinflusst. Von römischen Generalen über mittelalterliche König bis hin zu modernen Militärstrategien. Kapitel 9 Die Legend watched. Alexander in Erinnerung Mythos. Schon vor Alexanders Tod begann die Legendenbildung. Sein Hofhistoriker Kallistanes verfasst. Nach vor seinem Zerwurfnis mit Alexander, bericht. Die in als Hauptgöttlichen Helden darstellten. Alexanders eigene Taten bestarkten dies. Besucht das Orakel de seinen, behauptet. Von Herakles Achilles Zusammen vor der Göttlichen. Als mit 32 Jahren starb. Nach dem die damals bekannte Welt Robert hat. Besassen die Legenden bereits ein beeindruckend faktisch Grundlich. Die auch on Ostschmuckingen nicht schmerzlich war. Doch die Ostschmuckingen hielten Einzug. Innerhalb weniger Jahrzehnte nach seinem Tod erschienen zahlreich Bericht über Alexanders Leben. Die historisch Fakten mit mythologischen Elementen vermischten. Die Autoren betonten sein göttliche Abstammung. Sein wundersame Geburt mit Vorzeichen. Sein außergewöhnliches Aussehen sein Fähigkeiten sowie sein vorherbestem Groß. Die Grenz zwischen Geschichte, Legend verschwam beinahe augenblicklich. Der Alexander-Roman, der über mehrere Jahrhundert, vorwiegend dem 3. Jahrhundert Chr. In verschiedenen Versionen entstand. Word zu einem der popularsten Texte antike de Mittelalters. Die Legenden schilderten Alexander als einen Helden, der unmögliches Vollbrecht. Taucht in einem Glasfass zum Meeresgrund, stieg in einem von adlen gegebenen Korb, zum Himmel auf begegnet mythischen Völkern Gestschöpfen. Dies Geschichten entbehrten jeglicher historischen Grundlich, beflagelten aber die Fantasie der Bevölkerung true dazu bei. Alexanders Namen weit über die hellenistisch Welt hinaus bekannt zu machen. Verschiedene Kulturen passten Alexander ihren eigenen Traditionen in. Griechen Römer sahen, in ihm den ultimativen Eroberer, den Maßstab, und dem alle militarischen Erfolg gemessen wurden. Römisch Feldherren ahnten in bewusst nach. Pompeius nahm den Beinamen Magnus der Groß in Erforschten. Julius Caesar soll im Alter von 32 Jahren haben. Als über Alexanders Taten nachgedacht, der das Gefühl hat, in diesem Alter nichts Vergleichbares erregt zu haben. Augustus orientiert sich bei seinem Kaiserbild teilweise an Alexander. Trajan und Alexanders Feldzug gemosten bewusst nach. Die Römer, die hellenistischen Königreich eroberten, sahen sich als Alexanders urban Nachfolger. Die Perser hatten eine Ambivalenz Verhaltnis zu Alexanders Entdenken. Sie nannten in Alexander Gutgestak fade, while das Achaeum Reich Gesters Pipilis verbern hat. Doch auch die persische Literatur integriert in ihre eigenen Traditionen, Mott in zum Sohn einer persischen Prinzessin legitimen urban de persischen Königshauses. Das Scheme der König, das persisch Nationalipos, das 1000 n. Chr entstand. Ned Alexander Iskander porträtiert in als Eroberer legitimen persischen König. Araber Muslim, Kantan in als Iskandar oder Alexander, integrierten in die islamische Tradition. Der Koran erwähnt dul Karnain, den Zweihornigen, der oft mit Alexander gleichsetzt wird, schildert in als direkten König, de Mauern gegen Gog Magog erectit. Die mittelalterliche islamische Literatur enthielt viel Alexander Erzählungen, die oft als Wesen Philosophen König. Nicht nur als Eroberer darstellten. Statt, die Grundit, wie Alexandria Kandahar, beworten seinen Namen. Juden begegneten Alexanders Soul in der Geschichte als auch in der Legend. Laut Josephus seit der Hohepriester Alexander, als dieser sich Jerusalem naherte. Prophesiungen aus dem Buch Daniel, die sich angeblich auf Alexander beziehen. Daraufhin verschont Alexander die Stadt Erwies den Juden sein Gunst. Dies Geschichte ist wahrscheinlich ein spätere Erfindung, seit aber, wie Alexander in die jüdische Tradition Einzug hielt. Das Buch Maccabes, Teil der biblischen Apokryphen, beginnt mit Alexanders Eroberungen. Die in der Erinnerten sich in als, Sekander integrierten in ihre eigenen Überlieferungen. Die Konfrontation mit König Porus word legender. Entstanden Geschichten über Alexanders Beginnung mit indischen Philosophen,
Die Weisheit lehrten seinen Ambition und Zubelten. Die von ihm im Industriet gegründeten Stadt beworten sein Entdecke. Abel sein Feldzug in Indien im Vergleich, zu den Legenden tatsächlich recht klein war. Die Eroberer de Mittelalters, kannten Alexander vor allem durch den Alexanderomen, onlich Text. Wird zum Vorbildung Ritterlichkeit, mit königlicher Tugend, christlicher König, obwohl vor Christus let. Mittelalterlich Romain schilderten sein Begegnungen mit Amazonen, seinen Kampf gegen Drachen and ihr Fantastische war einer der nun Helden, nun historisch legendär Persönlichkeiten, die Ideal der Ritterlichkeit verkörperten. Warum verbreitet sich Alexanders Legend so weit hielt sich so lang? Mehrere Faktoren spielten dabei eine Rolle. Seine Leistungen waren wahrlich außergewöhnlich. In der 13 Jahren Eroberer Gebiet von Griechenland bis Indien, verloren ein Schlacht stürzt das größte Reich der Welt. Dies Fakten bedürften keiner Ausschmückung, zu beeindrucken. Die historische Realität bildet das Fundament für den legendären Mythos. Starb jung auf dem Hochpunkt seines Erfolgs. Anders als and ihr Herrschers, die ein hohes Alter erreichten den Verfehlen, starb Alexander mit 32 Jahren. Nachdem die Welt Robert hat trotz seiner Wunden Krankheiten nach in der Blut seiner Karriere stand. So entstand ein tragischer Bogen, strahlend Brillens, Job bindet durch einen frühen Tod, die Frage bleit. Was hat Wall nach alles erreicht? Hinterließ kein dauerhaftes Reich. Durch die fehlende politische Kontinuität wurde nicht mit dem Aufstieg, die Fall eines bestimmten Königreichs in Verbindung gebracht. Jeder konnte in für sich being sprechen, niemand war in die Spatter Geschicht eines bestimmten Reichs gebunden. Wird zum universellen Symbol, nicht zum Gründer eines bestimmten Staats. Sein Leben verkörpert archetypisch the man. De Schüler de Aristoteles, de zum Eroberer Word, de junge König, de sich scheinbar unüberwindlichen Widergeiten stellt, das unerbittlich Streben nach Ruhm, de tragisch Held, dessen eigener Erfolg in Vielheit ins Wörterben stürzt. Dies de men fan den Kultur, Epiken übergreifend Anklang. Sein Eroberungen trugen zur Verbreitung der griechischen Kultur bei. Das jeder Jebeldiet, in der hellenistischen Welt von Erforsche. Griechisch war Jahrhundertelang die Werkersprech der östlichen Mittelmeerraums. Die griechische Literatur hab nedergemacht den großen Eroberer der griechischen Kultur herwehr. Auch später Epiken waren von Alexander fasziniert. Humanisten der Renaissance studierten in als Vorbild und Tugend Führung stark. Machiavelli erörtert seine Strategien im Fersen. Plutarchs Alexander-Biography. Die in Doppelbiography griechisch römisch Persönlichkeiten vergleicht, fand weit Verbreitung. Militärtheoretiker der frühen Neuzeit analysierten seine Taktiken Feldzug, seinen Einsatz kombinierter Waffengatungen, seine Mobilität den Überraschungseffekt sowie seine Fähigkeit, Truppen zu inspirieren. All dies Word von Militärverklitten untersucht. Denker der Aufklärung debattierten, ob die Verbreitung von Zivilisation oder tyrannische Eroberung verkörpert. War ein Held, der den Barbarenkultur bracht, oder war ein Zerstörer. Getrieben von Blossomerges Ego? Die Romantiker der 19. Jahrhunderts lieten sein dramatisch Geschichte. Den jungen Eroberer, die exotischen Schauplatz, den tragischen frühen Tod. Byrons und Vollendiets Drama, Sardanapalus, griff auf Legenden Alexander den Großen Zurich. Modern Historiker haben versucht, Fakten von Fiction zu trennen. Indem Archäologisch Fund kritisch Quellenanalyse nutzten, die tatsächlichen Ereignis zu rekonstruieren. Dies wissenschaftliche Arbeit hat unser Verständnis der historischen Alexander wesentlich verbessert, obwohl viel Fragen weiterhin unbeantwortet bleiben. Die Popkultur ist nach wie vor fasziniert von ihm. Romain Filme, Videospiel Fernsehserien Gräfen Alexander regelmäßig auf. Oliver Stone's Film Alexander, aus dem Jahr 2004, trotz gemischter Kritiken, so die von der anhaltenden Faszination für seine Geschichte. Videospiel wie Age of Empires, Civilization Total War, lassen die Spieler seine Feldzug nachspielen. Auch modern Militärführer beschäftigten sich weiterhin mit ihm. Napoleon führt Bericht über Alexanders Feldzug mit.
sich sa sich als dessen Nachfolger. General George Patton Glaude and die Reincarnation Vermutet. Soldat in Alexander's Armee gewesen zu sein. Militär Historiker Lehren nach immer sein Taktiken Strategien. Doch modern Perspektiven hinterfragen Alexanders Charakter starker als früher Epochen. Wo antike mittelalterliche Quellen einen Helden sehen. Erkennen modern Historiker ein komplexere, mitunter beunruhigende Gestalt. Sein Eroberungen kosteten Hunderttausend das Leben. Soldeten und Schlachten, Zivilisten bei Belagerungen, Volker, die Vertrieben oder versklavt wurden. Darum word enormen menschlichen Kosten erkauft. War die Verbreitung der hennistischen Kultur dies Verwüstung wort? Sein Umgang den eroberten Völkern war uneinheitlich. Mal großzügig, mal brutal. Oft politisch motiviert nicht von Menschlichkeit geprägt. Rauber zerstören, Menschen massakrierten, Prokepolis verbrannten. Dies waren kein Kollateralschäden, sondern bewusst Politik. Sein Zunehmend der Großen waren, die Forderung nach göttlicher Währung, die Hinrichtung von Kritiker die Anwendung despotischer Praktiken ließen auf korrumpierend Machtschließen. Der junger Idealist von Aristoteles Erzigen, Word zum trunksuchtigen Tyrannen, der alte Freund totet. Sein Reich brach sofort zusammen. Die auf Eroberung persönlicher Autorität statt auf tragfähigen politischen Institutionen beruht. Vielleicht war sein Wirken eher destructive als schöpferisch. Zerschlug alte Reich. Und etwas dauerhafts in deren Stelle zu setzen. Sein kulturell Synthes blieb weitgehend oberflächlich. Die griechische Herrscherklasse zwang den eroberten Völkern ihr Sprache sitten auf. Kein echt Verschmelzung gleichberechtigter Völker. Die hellenistischen Königreich waren Kolonialunternehmen. In denen die Griechen dominierten. Kein multikulturellen Utopien. Dies Kritikpunkte sind berechtigt. Spiegeln aber auch modern Wort Sorgen weiter. Die auf ein antike Figur projiziert wurden. Alexander war kein seiner Zeit, ein Zeitalters, in dem Reich des Starkeren galt. In dem Reich durch Eroberung entstanden in dem alle dominanten Gruppen kultureller Überlegenheit für selbstverständlich hielten. In nach modernen ethischen Maßstäben zu beurteilen, ist zwar etwas anachronistisch, aber durchaus legitim, wenn wir sein Vermächtnis sein Bedeutung für betrachten. Feststeht, Alexander war ein der einflussreichsten Persönlichkeiten der Geschichte. Sein Leben sein Leistungen veranderten die Welt nachhaltig. Durch sein Eroberungen ermöglicht kulturell Austausch, die Verbreitung der griechischen Sprache Kultur, die daraus entstandene hellenistische Zivilisation. All dies hat nachhaltig Auswirkungen auf die Menschheitsgeschichte. War weder der unschuldig Held der Legend nach der simpel Boswick der modernen Kritik, sondern ein komplexer Mensch außergewöhnlichen Fähigkeiten. Dessen Leistungen Fälle gleichermaßen jubelbensgroß waren. Zum Abschluss unserer Betrachtung von Alexanders Geschichte wollen wir fragen. Welch Lehren sein Leben vermitteln kann welch Bedeutung sein Vermächtnis für Hut hat. Kapitel 10. Lehren Alexanders Geschichte, das Vermächtnis der Eroberers. Was können wir Alexanders außergewöhnlichem Leben lernen? Welch Bedeutung hat sein Vermächtnis 23 Jahrhundert nach seinem Tod? Zum Abschluss dieser umfassenden Reise durch sein Geschichte wollen wir die beständigen Fragen betrachten, die sein Leben aufwirft. Alexander besaß eine der beeindruckendsten Kombinationen und Talenten der Geschichte. Strategisch Weitsicht, taktisches Genie, persönlichen Mut die Fähigkeit, und zu inspirieren. Erkannt, was zu tun war, fan den Weg dorthin, führt sein Truppen gutem Beispiel voran, überzurandir. Ihm in furchterrigen Situationen zu folgen. Sein Führungsstil war zutiefst persönlich. Kann sein Offizier Namen. Kämpft in der Seat seiner Männer, teilt Gefahren Emperungen. Führt so konsequenten vorderster Front. Das wiederholt verwundet Word. Spear im Oberschenkel bei Granicos. Pfeil in der Lunge in Indien. Unselige kleiner Wunden. Dieser persönlich. Much schaff absolut Loyalität bei seinen Truppen. Sie folgen ihm überall hin, while ihnen überall hinging. Doch sein Führung hat auch ein Schattenseite. Fordert absolut Loyalität, reagiert gewaltsam auf Kritik Herausforderungen. General,
die ihm Gerlang Gideon Hatten, Lisa Hinrichten, when sie sein Autorität bedrohten oder in im betrunkenen Zustand auch nerverargeten. Sein Charisma Kanti inspirieren, aber auch Einschüchtern und sogar terrorisieren. Die Lehre daraus kann ich sein, das Personliche mut und Visionens war unerlasslich Verführung sind, aber MIT institutionellen Strukturen. Rechtsstaatlichkeit und Machtbeschränkungen im Gleichgewicht stehen müssen. Alexanders Reich beruht ganzlich auf seiner persönlichen Autorität. Nach seinem Tod brach zusammen, weil es kein System gab, nur Alexander. Großführer schaffen Institutionen, die sie überdauern. Taktisch gesehen war Alexander Vielite, der Großfeldherr der Geschichte. Verler nie einschlägt, nicht weil nur kämpft, wenn übermächtig war, sondern weil sein taktisches Jesper, sein Fähigkeit, gelande und Gegner zu analysieren, und sein Verticketen im kombinierten Waffeneinsatz außergewöhnlich waren. Sein wichtigste Neuerung war die Koordination verschiedener Militäreinheiten, schwere Kavallerie, Infanterie, Bogenschützen und Belagerungsmaschinen, in sich ergänzenden Rollen, die sich gegenseitig unterstützten. Die moderne Militärdoktrin betant nach wie vor die Bedeutung des Zusammenwirkens verbundener Waffengatungen, de das Prinzip grundlegend richtig ist. Alexander verstand Logistik und Ingenieurwesen. Versorgt seine Armee über Weiten vernungen hinweg. Baut den Damm, die Truppen zu überqueren. Überquert den Hindukusch im Winter. Lost Problem, und den Andir Feldherren gescheitert waren. Verben sorgfältig Planung MIT Flexibilität. Plant grundlich, kann aber auch brillant improvisieren, when plain scheiterten. In der entscheidenden Phase verbrecht, Tage MIT strategischer Tostum, vor dem eigentlichen überquerende Hindukusch. Doch sobald im Kampf war, passte sich ständig den sich ändernden Umständen. Die Lehre daraus ist, das militärische Erfolg soll systematische Vorbereitung als auch Anpassungsfähigkeit erfordert. Der best Plan kann scheitern. Die besten Feldherren können darauf reagieren. Alexanders Eroberungen ermöglichten einen beispiellosen kulturellen Austausch zwischen Ost und West. Sein Staat brachten griechische Siedler tief nach Asien. Sein Politik fordert Mischahen und die Vermischung der Kulturen. Griechisch Wort zur Gemeinsamen Sprache im Nahen Osten. Ostlich Einfluss bereicherten die griechische Philosophie und die Wissenschaft. Dies kulturelle Synthese waren nicht völlig freiwillig. Sie wurden durch Eroberung erzwungen, hat aber nachhaltig positive Auswirkungen. Die hellenistische Zeit brachte bemerkenswert intellektuelle Leistungen hervor, die soll auf griechischen als auch auf ostlichen Traditionen basierten. Die Verbreitung der griechischen als gemeinsam Sprache ermöglicht die Kommunikation über kulturelle Grenzen hinweg. MIT dem Aufkommen der Christentums Breitheit ist, sich rasche US. Auch weil Griechisch ein gemeinsam Sprache bot. Die Lehre daraus kann ich sein, das kulturelle Austausch war wertvoll ist, aber problematisch Wort, wenn durch Eroberung und die Herrschaft erzwungen Wort. War Synthese erfordert gegenseitigen Respekt und die freiwillige Beteiligung. Nicht militarisch Gewalt. Alexanders Methoden waren brutal. Doch die durch seine Eroberungen geknüpften Verbindungen hatten nachhaltigen, Wort im Hinblick auf die korrumpierende Wirkung von Macht. Alexanders Persönlichkeit verandert, sich waren seiner Feldzug dramatisch. Der junge König, der besiegten Feinden gegenüber großzügig war, Wort zum Tyrannen, der alte Freund Hinrichten ließ. Der Schüler der Aristoteles, der die griechische Philosophie schätzt, Wort zum Verzweifelten, der göttliche Währung fordert. Der Feldherr, der einst auf sein Offizier hort, Wort zum Autokrat, der keinen Widerspruch stellt. Macht, Erfolg und die Abkapselung von normalen Zwängen veranderten in offenbar. Jar standiger en Ruhe, in denen ihm ein gegengebracht Wort, in denen unengeskrankt Macht besaß, forderten ihren Tribe von seiner Psyche. Hinzukommen starker Alkoholkonsum und die Traumatis standiger Krieg, und die Persönlichkeitsveränderungen wurden verständlich, wenn nicht gar entschuldbar. Die Lehre ist uralt, aber immer aktuell, Macht korrumpiert. Absolut Macht korrumpiert absolut. Selbst außergewöhnliche Persönlichkeiten brachen Grenzen, verantwortlichkeit und die einen Realitätscheck. Alexander fällt all dies in seinen späteren Jahren,
das Zeitlichen seinem, und Unbrichembren Grausamen Verhalten. Übersterblichkeit Ergies Saul Alexander haben, weil es kein Welten mehr zu erobern gab. Ein wahrscheinlich später Erfindung. Die Geschichte offenbart etwas Wars überin. Sein Ergies war im Grand Grenzenlos. Wollte immer mehr Territorium, mehr Rum, mehr Erfolg. Als gezwungen war, von Indien Zuckern. War dies weil die größten Tauschung seines Lebens. Starb mit 32 Jahren. Nachdem die damals bekannte Welt Robert hat. Where is the Frieden gewesen, when language hat? Wahrscheinlich nicht. Plant bereits neue Eroberungen. Als starb. Sein Ergies war unersättlich. Ist das bewundernswert oder tragisch? Vielleicht beide. Sein Weigerung, Grenzen zu akzeptieren, trieb sein außergewöhnlichen Leistungen in. Doch es bedeutet auch, dass nie zufrieden sein, nie ruhen, nie einfach das genießen konnte. Kann nicht aufhören zu erobern, denn Eroberung war sein Wesen. Die Lehre daraus kann die Balance sein. Ergies trägt zum Erfolgen, doch grenzenloser Ergies verhindert Zufriedenheit. Irgendwann muss genig sein. Alexander Dyson nie. Konnte in nie reachen. Mogen seinen Tatendrang bewundern gleichzeitig sein, psychologischen Kosten anerkennen. Hat Alexander die Geschichte verhindert, oder hat die Geschichte Alexander hervorgebracht? Hat jemand and deres Persian Robert, when Alexander nicht getten hat? Where die hennistische Zivilisation trotzdem entstanden? Dies hypothetischen Fragen bleiben unbeantwortet. Werfen aber wichtig Fragen nach der historischen Kausalität auf. War Alexanders Eroberung angesichts der militärischen Überlegenheit Makedoniens unvermeidlich? Oder bedurfte es seines persönlichen Genies? Die ehrliche Antwort lautet wohl beide. Die Voraussetzungen für die makedonische Expansion waren gegeben. Doch Alexanders besondere Talente ermöglichten Leistungen. Die vielleicht niemand sonst hat wohlbringen können. Dies leg nahe. Das Geschichte aus dem Zusammenspiel langfristiger Kraft, Demographie, Technologie, wirtschaftlicher Faktoren individuellem Handeln, den entschiedenen Fähigkeiten einzelner Menschen entsteht. Welche strukturelle Kraft nach einzelnen Akteur allein bestimmen die Ergebnis? Beide spielt eine Rolle. Alexanders Leben war durch Erinnerung Legend, fast unmittelbar zur Legend. Die historische Person war schon beeindruckend. Doch die Legende hab in zum Übermenschen. Dies Transformation offenbart etwas über das menschliche Bedürfnis nach Helden, nach Gestalten, die tugenden Leistungen verkörpern, die über das normal menschliche Potenzial hinausgehen. Die Epoche interpretiert Alexander für ihr eigenen Zweck neu. Mittelalterliche Christen machten in zu einem proto-christlichen König. Muslims stilisierten in zu einem direkten islamischen Herrschers. Die Kultur seinem, was sein wollt. Die sagt uns ebenso viel über die späteren Kulturen wie über Alexander selbst. Hutversuchen war, im Mithilfarchäologischer Fund kritischer historischer Methoden klarer, zu sehen Fakten von Fiction zu trennen. Wir kennen soll sein tatsächlichen Leistungen als auch sein ganz realen Schwachungen. Doch dies differenzierter Sichtweise ist selbst ein Produkt unserer Wort, unserer Skepsis gegenüber militariskem Raum, unserer Sorge kulturellen Imperialismus unsers Fokus auf die menschlichen Kosten des Kriegs. Die Lehre daraus ist, dass historische Persönlichkeiten kein festen Bedeutungen haben. Die Generation interpretiert die Vergangenheit durch ihr eigenen Wort Anliegen nu. Dieses Verständnis hilft uns, unser eigenen Vorurteil annehmen besser zu erkennen. Die abschließende Bewertung. Was ist Alexanders Vermächtnis? Was bedeutet sein Leben? War zweifellos einer der erfolgreichsten Feldherren der Geschichte. Vielleicht der größte Taktiker aller Zeiten. Sein strategisch Weitsicht. Sein taktisches Genie sein persönlicher Mutvereinten. Sich zu einer nahezu unschlagbaren Kombination. Militärhistoriker werden sein Feldzug studieren. Solange es Krieg gibt. Verbreitet die griechische Kultur im Nahen Osten in Zentralasien Schaff, so ein hellenistische Zivilisation, die Jahrhundert Bestand hat. Dies kulturelle Diffusion hat tiefgreifend Auswirkungen auf die Menschheitsgeschichte, Beeinflussphilosophie, Wissenschaft,
Kunst und Religion und Legenden Grundstein für die Expansion der römischen Reichs nach Osten. Demonstriert soll die Möglichkeiten als auch die Gefahren individuellen Genies und Ergieises. Ein Mensch mit außergewöhnlichen Talenten und Gunstigen Umständen kann die Welt verändern. Doch ungezogelt macht und grenzenlose Ergies können auch korrumpieren und zerstören. Seit, dass eine kulturelle Synthese zwischen verschiedenen Zivilisationen möglich ist, auch wenn seine Methoden, sie zu erreichen, problematisch wären. Die hellenistische Welt verschmolz griechische und ostliche Traditionen und Schaff, trotz der brutalen Eroberung, die Anfang nahm. Etwas Neues und Wortvolles. Alexander let ein episches Leben, das uns bis heute inspiriert und erschüttert. Sein Geschichte birgt Heldentum und Schrecken, Genie und Wahnsinn, Vision und Zerstörung. Es ist ein zutiefst menschlich Geschichte, trotz seiner übermenschlichen Leistungen. Die Geschichte eines jungen Manns mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, der außergewöhnliches Wohlbrecht, aber auch menschlich Schwachen offenbart. Die durch Macht und Umstand verstärkt werden. Wie Leid lautet die letztler ganz einfach. Alexander war weder der Rein, held der Legend nach der simple Boswick der modernen Kritik. War ein komplexer Mensch, der in einer komplexen Zeit lebt, der fragwürdigen Mitteln bemerkenswert erregt. Dessen Vermächtnis soll positive als auch negative Aspekt entfällt und dessen Leben Fragen aufwirft. Auf die es kein einfachen Antworten gibt. Eroberer die Welt. Die Welt verändert in. Und die Welt und die Mensch verandert einander. Die Folgen hallen bis heute in der Geschichte nach. 23 Jahrhundert, nachdem ein junger Makedonischer König den Hellespont überquert und aufbrach, Asien zu erobern. Das Zeitalter Alexanders ist längst vorbei. Doch wir leben noch immer in der Welt, die seine Eroberungen mit Gestalt haben. Fazit, der unsterbliche Alexander, unser Riesen det dort, wo begann, bei einem jungen Mann im Rand der bekannten Welt. Doch nun verste in was vor ihm lag. 13 Jahre der Eroberung. Juwenin Schlachten und Gesterstreich. Gegründet Stadt und transformiert Kulturen. Personlich Triumphe und tragisch Schwachen. Rum und Brutalität ang miteinander verwoben. Wir haben Alexander von seiner Geburt im Makedonischen Palast bis zu seinem Tod im babylonischen Thronsaal begleitet. Wir haben miterlet, wir von Aristoteles Erzigen, von Philipps Veteranen Ostbildet und in Schlachten erprobt Word und sich als außergewöhnlich Erwies. Wir haben gesehen, wir mit 20 Jahren die Macht ergriff. Sein Reich Rucksichtslos sichert und den Feldzug startet, der sein Leben prägen sollt. Wir haben sein taktisches Genie bei Granikos, Isis und Gamala Erlet, drei Schlachten. In denen grosser hier durch Überlegen Taktik, persönlichen Mut und die Fähigkeit. Den Kampfverlauf, zu lesen und im entscheidenden Moment zuzuschlagen, besiegt. Wir haben miterlet, wir Raubervernichtet, Griechenland in Angst und Schrecken zu versetzen, einen Damm baut, Tyrus zu erobern, den Hindukusch im Winter überquert und in den Matzengebieten Indiens kämpft. Wir haben seinen Wandel vom jungen Makedonischen König, der die griechischen Traditionen aktiert, zum ostlichen Macht verfolgt, der persistenten Übernahme und göttliche Währung fordert. Wir haben gesehen, wie die Machten verändert. Aus dem großzügigen, jungling Word der Paranoid Tyrann, der in betrunkenen Wutenfallen alte Freund hinrichten ließ. Wir sind ihm durch Zentralasien und Indien gefolgt und haben miterlet. Wir sehen Armee scheinbar unmöglich sie gerong, sich aber schleißlich weigert, weiter vorzurücken, was in Zwang, Rand der Welt Zuckern. Wir haben seinen Versuch miterlet, sein Reichiges Reich zu regieren, und die griechische und persische Kultur zu einer einheitlichen Zivilisation zu verschmelzen. Ein Vision, die Zeit voraus war. Aber von Griechen wie persern gleichermaßen abgelehnt wird. Wir haben seinen Tod mit 32 Jahren in Babylon gesehen, an einer Krankheit, einer Vergiftung oder einfach in den Folgen von 13 Jahren brutaler Feldzug. Wir haben miterlet, wie sein Reich im Streit seiner General die verbliebenen Teil sehr viel und, so die grausamen Königreich entstanden. Die antike Welt 3 Jahrhundert lang beherrschen sollten. Wir haben nachgezeichnet, wie sich sein und denken zur Legend wandelt.
We verschiedene Kulturen in first sich varianten und für ihr eigenen Zweck new interpretierten. Wir zum universellen Symbol für Eroberung und Ergies Word. Und wir haben uns mit der Bedeutung seines Lebens und seines Vermächtnisses auseinandergesetzt. Mit den Lehren, die wir daraus sehen können, den Fragen, die aufwirft, und wie seine Leistungen und Fehler soll, die, antike Geschichte als auch zeitlos Aspekt der menschlichen Natur erhellen. Aus dieser umfassenden Betrachtung ergibt, sich ein Bild von außergewöhnlicher Komplexität. Alexander war weder der übermenschlich, Held der antiken Legend noch der eindimensional Bösewicht der modernen Kritik. War ein Mensch mit bemerkenswerten Fähigkeiten und ebenso bemerkenswerten Fehlern. Feig zu brillanter Einsicht und grausamer Grausamkeit. Zu Großzügigkeit und Rachsucht. Zu Weitblick und Blindheit. Seine Leistungen waren echt und Beispielos. In 13 Jahren Eroberer das Große Reich, das die Welt bis dahin gesehen hat. Verler en ein Schlacht. Verbreitet die griechische Kultur vom Mittelmeer bis nach Indien. Gründet Stadt, die bis heute bestehen. Eröffnet Kanäle de kulturellen Austausches. Die Ost und West gleichermaßen bereicherten. Sein taktisches und strategisches Genie ist bis heute ein Studienobjekt für Feldherren. Doch die Kosten waren ebenfalls enorm. Sein Eroberungen kosteten Hunderttausend das Leben. Sein Belagerungen verwüsteten antike Stadt. Sein kulturelle Synthese were durch Eroberung erzwungen. Nicht durch freiwillig Zusammenarbeit erreicht. Sein Reich brach sofort zusammen. Die auf persönlicher Autorität und nicht auf tragfähigen Institutionen basiert. Sein Persönlichkeit verfiel unter dem Druck von Macht und Erfolg. When we're also fragen, ob Alexander held oder Schurk, Visioner oder Zerstörer war, lautet die ehrliche Antwort. War all das. War vielschichtig. Sein Geschichte lässt sich nicht auf ein Fake Moral predikten oder eindeutig Urteil reduzieren. Sie bleibt komplex, ambivalent und daher unendlich faszinierend. Sicher ist jedoch, dass Alexander die Geschichte verandert. Die Welt nach ihm unterscheid, sich grundlegend von der Welt vor ihm. Das persische Reich, das den Nahen Osten 2 Jahrhundert lang beherrscht hat, war verschwunden und wurde durch hellenistische Königreiche ersetzt. Die Region 3 Jahrhundert lang prägen sollten. Griechisch Wort zur Werkersprech, der östlichen Mittelmeerraums. Griechisch Philosophie, Wissenschaft und Kunst verbreiteten sich in ganz Asien. Die von ihm gegründeten Stadt wurden zu kulturellen Zentren. Die durch seine Eroberungen geschaffenen Verbindungen ermöglichten einen kulturellen Austausch, der die menschliche Zivilisation bereichert. Wir leben in einer Welt, die zum Teil von seinen Taten geprägt wird. Wenn wir von der griechisch-römischen Zivilisation sprechen, ist der griechische Anteil größtenteils die hellenistische Kultur, die Alexanders Eroberungen hervorbrachten. Wenn wir sehen, wie sich das Christentum in seinen ersten Jahrhunderten rasant ausbreitet, profitierten wir von der gemeinsamen griechischen Sprache, die Alexanders Reich etabliert. Wenn wir die großen Errungenschaften der hellenistischen Wissenschaft und die Philosophie studieren, untersuchen wir die intellektuelle Blut, die seine kulturelle Synthese ermöglicht. Letztendlich ist Alexander also von Bedeutung. Sein Geschichte ist nicht nur unterhaltsam Geschichte, sondern von wahrer Tragweite. War einer der wenigen Menschen, von denen man sagen kann, dass sie die Welt verändert haben. Ob wir sein Vermächtnis positiv oder negativ bewerten. Und es gibt Beleg für beide Sichtweisen. Wir können seine Bedeutung nicht lernen. Zum Abschluss dieser umfassenden Lebensbeschreibung findet sich vielleicht der treffendste Nachruf nicht in einer antiken Quelle, sondern in Percy Bysshe's Gedicht Mandes, das allerdings einem anderen antiken König mit ist. Set mein Werke, Machtigen, und verzweifelt. Alexander hat dies auf den Ruinen de Pipolis oder den Hohen de Hindukusch sagen können. Doch Schell's Gedicht fort. Nix bleibt den Ben. Den Verfall Diocese kolossalen Racks erstrecken, sich grenzenlos und call die Einsamen, ebenen Sandy in die Fern. Dies fast das Paradoxen von Alexanders Vermächtnis. Sein Reich sehr viel rasch. Sein Stadt vervielen oder wurden von anderen Königreichen vereinigt. Sein Dynastie indeed, Beaver sie richtig begonnen hat.
In diesem sind blieb nix von seinen persönlichen Leistungen. Doch in einem anderen sind blieb alles Beste hin. Die kulturellen Veränderungen, die seine Eroberungen auslösen, hielten Jahrhunderten. Die von ihm gegründeten Stadt, obwohl es sich veränderten, überdauerten. Die Idee eines universalen Reichs, das Kulturen Kontinente umspannte. Dies Wort zum Vorbel für Rom, für die Expansion des Islam für unser imperiale Projekt. Die Legende Alexanders inspiriert Eroberer, zwei Jahrtausend lang. Die von ihm Geschaffung, Welt prägte Grundlagen die Welt, die were gerbt haben. Daher sollt das Letztwort Vielheit lauten. Alexander der Groß war groß, wahrhaftig, außergewöhnlich. Mit folgenreichen Konsequenzen. In seinen Erfolgen wie in seinen Misserfolgen, in seinen Tugenden, wurden wie lastern, in dem, was aufbaut zerstört. Sein Leben war wahrsten sind Worts ein Epos. Ein gestic menschlichen Ergieises, menschlichen Kanons menschlicher Sterblichkeit. Die sich auf der größtmöglichen Bühne entfaltet. Der junge Mann, der 334 v. Chr. Den Hellespont überquert, Asian zu erobern. Sein Ziel soll den Preis. Eroberer die Welt verler sich selbst. Word zur Legend bleit Mensch. Starb vor 23 Jahrhunderten. Let aber in der Erinnerung weiter, im Vermächtnis der Welt, die mitgestelt hat. Das Zeitalter Alexanders ist vergangen. Doch Alexander let fort in Ruinen Städten, in kulturellen Traditionen historischen Folgen, in militärgeschicke Philosophie, in Romanen Filmen, in der Fantasy all Genre, die in einer Grenz standen sich fragten, was dahinter liegt. Vom Makedonischen Prinzen zum Welteroberer, zur Legend, dies ist die ganz Geschichte Alexanders der Großen. Die Reis ist bindet. Die Geschichte geht weiter.